Hello, good evening to all the viewers who are watching live and will be watching in the in recorded version. This is me, Medica Mukherjee, with you all, and we have a lot of things to talk about because we are bringing a lot of various features in our channel which you need to know. And with this, we will talk at the end of the CME, which will be probably on 10:30 or 11. So let's hope for the best. And without wasting any more time, let's just jump into today's CME with 30 seconds countdown time. Good evening, everybody, all the live viewers tonight, as well as Good the evening. persons will be viewing later on this recorded version. Good evening, sir. Our Good evening. President, Dr. Devnaran Kalyani, sir. Tonight, we are going to host 53rd online CME, which started long back, and we are on the 53rd edition of our online CME, organized by National Institute of Homeopathy Alumni Association. We have very good topic tonight. The first topic will be Edward Bachflower remedies and complementary to homeopathy. And we'll be having the other topic, tonsillitis. We have two eminent speakers, but to inaugurate and to introduce to our speakers tonight will be Dr. Shankar Chakraborty, 10th batch BHMS from National Institute of Homeopathy, and he is attached with a very reputed hospital uh, in probably Bihar. He will be introducing himself. Sir, with your permission, can we call on Dr. Satya on the screen? Yeah, sure. Satya, Hello. Yes, sir. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, Kalyani, sir, and good evening, Dr. Bidyut Mukherjee, sir. It is a great honor for me to give me the opportunity to inaugurate this CME session, which has been continuing for a long period of time. This is the 53rd CME, and 52 episodes have been already completed, and we are here in the 53rd CME. We have Dr. Devnaran Kalyani, who needs no introduction. He is known to all, and he is the president also of our Alumni Association. And he was a great researcher at National Institute of Homeopathy. So he needs no introduction. He would be the moderator of this today's session. And we have two eminent speakers, Dr. Martial Vivek, who is a practitioner, who is a homeopathic practitioner who uses Bach flower remedies in his practice, and he has a lot of experience with Edward Bach flower remedies, and he would be enlightening us about the use of Edward Bach flower remedies complementary to homeopathy. He would be taking on the first session of today's evening, and the second speaker is Dr. Sukanthendra Sardar, who is also an eminent practitioner, and he would be enlightening us about tonsillitis, how to manage tonsillitis with homeopathy. So we would be having a speech from Dr. Sardar, and without further delay, I would be handing over the uh, session to Dr. Devnaran Kalyani, sir, the moderator. You would be taking on the session forward from now onwards. Thanks a lot. Thank you, Dr. Chakraborty. Many thanks for nicely inaugurating the program, today's program. Thanks to Dr. Bidyut Mukherjee, Orko Mukherjee, and all the viewers, our brilliant speakers of the day, Dr. Sukanthendra Nath Sardar and
Dr. Marshall Vivek. Both of us are very well known to us. We will listen many things to add to our experiences and knowledges by the CME. So may I request now to our beloved brother Marshall, Dr. Marshall Vivek, to come forward and give his experience on Edward Bach flower medicines as complementary to homeopathy. Dr. Yes, Martin, please. yes, sir. Good evening, everybody. My dear professors, my beloved seniors, my junior doctors, and my colleagues. Today, the topic is on flower medicines, which is discovered by Dr. Edward Bach, a British physician. He is a bacteriologist, and he is well known to us in homeopathy because everyone might know that he has given the bowel nosodes. And the second thing he has given is Edward Bach flower medicines. This flower medicines today, it is of very essential in use. Like with homeopathy, it is complementing, and I'll share my experience with that. And before that, let me tell you briefly about the flower medicines, how it is prepared, and what is its dosage, how it is available, and then we will move forward knowing the remedies. There are only 38 remedies in it, and actually when we say it is 37 remedies, and the 38th remedy is a combination of 5 flower medicines, which is called as rescue remedy. So we will get into it details later. Now let me tell you about the flower medicines, how it is prepared. uh, Flower medicines, actually he has taken the flowers, and he freshly picked up flowers, and he soaked it in a spring water and exposed it to sunlight for a couple of hours, like maybe a day or two, and then he takes it and he names it as stock essence, stock tincture. And to enhance the shelf life, he made it with alcohol. So that is proof spirit. So he stores it in alcohol, and the other means is glycerin. So two available stock tinctures are available. One is in alcoholic form, and the other is in glycerin form. And he had been a homeopath and a bacteriologist. So during his period, between 1886 to 1936, he was a physician, and during his period, the theory of germ cells, bacteria, and all this were in effect. And allopathy, as well as in homeopathy, the concept of bacteriology and all this came into that period. And we very well know that during those period, many homeopaths, our well-known stalwarts, our doctors who have been practicing, who have been taking homeopathy for such a long time, into practice, into teaching, and all that. During those period, the British homeopaths who were taking forward, they were bringing in new theories into homeopathy. The classical homeopathic approach was given by Hahnemann, and later on, Dr. Bernard, Dr. Cooper, Dr. Skinner, Thomas Skinner, and all these people, they brought in different theories. And during those period, it was all focused on bacteriology, bacterial gut flora, and all that. So that was a period when Edward Bach, he discovered the flora, gut flora, and he developed bowel nosodes. So coming on with that, like he was focusing on more on the physical aspect, so of diseases, treating physical aspect of the diseases. Later on, there was always in the back of the mind, because Hahnemann has already given us the theory of totality of symptoms, like the mind, body, and the spirit. So the holistic concept. So keeping all that in mind, people, though they were not very well aware or how to describe mental symptoms and how to treat them, so they were all looking into many different methods. And during that period, though he was on the materialistic aspect, he came forward with a new, very modern concept of flower essences, and those were dealing only with the mental, mind, and emotions.
So that was a period how he came into this, and he found 38 remedies in that flower medicines. So starting from 1 to 37, they were all individual flower essences, and the 38 is a combination of 5. So that is named as rescue remedy. Now this preparation of stock tinctures, as I told you, the freshly picked flowers are soaked in spring water or alcohol and exposed to sunlight. This method was in existence even during the period of Cooper, and followed by even Dr. Edward Bach has followed the same method. But Cooper was actually, how he did was, he took the fresh live plants. He didn't pick out the flowers or pick out the plants, but he dipped it, the whole plant or a part of the plant, into the alcohol or spring water lively. He didn't pick it out. He didn't deroot. The live plant was taken and exposed in sunlight with the spring water, dipped in spring water or the alcoholic essence. So that is how he prepared. But when it came to Edward Bach, he picked out the flowers. Why he picked out the flowers is, the flowers are it represents the emotional part, and the deep rooted and the hard plant, greener part of the plant is representing the physical part of the uh, like in the concept of disease, it takes the physical part of the health, and the mental part, the emotional part, is taken by the flower. This is how he has picked out the flowers, and he developed this system. And it is now prepared, manufactured in London, and where Edward Bach, he had lived in his own place around his own house. He had few acres of land where he cultivated these plants, these flowers, and that particular land and the house after his death was taken by Nelson and Company, which is now the only sole manufacturer of flower medicines, and it is from London, and it is available in 5x 5 decimal dilution, but in the beginning it was only in stock tinctures. So stock flower essences were available, but nowadays it is not available due to the increased demand and less availability of the flowers. So now they have come with 5x dilution. So now with this dilution, today in India, uh, we get flower medicines in different pharmacies, but the authenticity, the quality of medicines is not promising, because though it is said as 30, we do not know whether it is 30 times diluted or it is potentized. We don't have any information on that. So the quality of medicines is important, as we know. So when we get the original ones from London, then the results will be promising. So with this preparation availability is over. Now let us move on to the number of remedies. So the first remedy comes is agrimony in flower medicines. This agrimony, when we talk of flower medicines, these 37 remedies, when we have to use it in practice, so we need to remember for each remedy a core concept, a keynote of the remedy. So in that case, I'll tell you about these 37 remedies with the keynote. So agrimony, where agrimony is a type of person where his emotions, everything is concealed. The word concealed is the keynote of this remedy. So everything is concealed. When you come across this patient in your practice, you will find that the patient comes to you, he gives you only the common general picture of the disease. He will never utter a word more than the normal common symptoms of the disease. So to elicit his mental picture or the physical characteristics, it is difficult. He'll never open up. So such a concealed type, when we say concealed, it is also introvert, people who are very closed. So those type of people are agreement. Where now, and the first instance, when we take the case taking, we will be left out with very positive of symptoms, very less symptoms. So in that case, agrimony can come into effect. We can use this agrimony very well there in the first prescription. Even if your partially selected remedy will not work, but this agrimony will take care of the mental aspect, so that when he comes to the next visit,
he will open up. He will open up. He will tell you. He will share his emotions. He will share his physical characteristics and everything without knowing how it happened. He will have a change in himself because the mental key picture, the concealedness, the introvert, that nature is taken care of the flower medicine agreement. So this will help. This in this way it helps us in homeopathy. It complements homeopathy. That is why my topic is flower medicines complementary to homeopathy. So coming on to the second remedy, aspen. Aspen is apprehensive, is a very apprehensive type. He has a very vague fears, and this personality, like as we know, like in homeopathy, argentum nitricum, gelsemium, all that, that group of remedies, Aspen is that group. So where he is very apprehensive, and due to his apprehension of getting a disease or getting infected, or any even in his job interview, all this. So that type of personality is Aspen. Third remedy is beech. Beech is a remedy of very disciplined orderliness, like arsenic album, fastidious, we say. So here, this remedy beech, but this remedy, though they are very disciplined, they will not stop with that. They enforce others also. Like for example, if they are working in a workplace, working in their workplace, they enforce that discipline, that punctuality, whatever they expect the same thing from others, and that becomes a difficult part in them. Even if they come to a doctor, they will expect the doctor to be very punctual in time. They will see the orderliness of a stable. So that way they are very restless. They try to say, they'll point out, sir, your clinic is they are not following the punctuality, the patients are not in maintaining the uh, calmness in the clinic, such and such. They'll find, like, it's like censorious, they find fault, and they try to see that others do follow it. If someone will enter the clinic with chapel, they will tell them, don't come like this, put your chapel out. This way they try to be disturbed always with these uh, enforcing of discipline. So such a personality is beech. And coming on to the next remedy, the fourth remedy, that is centauri. Centauri is a very weak-willed, and he cannot say no to anyone. In the sense, like, if anyone will ask him any favor, he cannot say no. He cannot deny his seniors, even his subordinates. He cannot say no to them. So that way he feels very difficult. And this is all the mental picture. When we see the same thing in the disease picture, like for example, like he will be very succumb to the disease. When he is sick, he will never try to come out of it. He will never have the hope, or even that little attitude of coming out of the sickness. He will try to stay in it, and he will say, there's no way, none can help me out. So such a hopelessness state kind of thing. And centauri person, uh, even when he comes to the doctor, he will say, how can you help me, my disease is already in the last stage, and I know that I'll be drowned in this. So such a weak willed, he will never try even to go to a doctor, and he'll stay at home. He'll say, nothing to do, leave it, like that. So such a person is centauri. And next coming is Serato. The fifth remedy is Serato. Serato is a person like this. He will have he'll be very low confident. He will have his confidence level very low. He will never trust his own decisions, and he keeps seeking advices from others. It is not that he he trusts people, but it is due to his low confidence. He does not trust his own uh, uh, decisions, and that is why he keeps asking people. Even if he comes to a treatment, he will say, he will come here, he will come to you, he will tell you everything, and the next day he will meet someone else. He will ask whether that doctor is good, whether am I into the right treatment, or I'm into the right doctor, or is there any other treatment available. So he keeps searching, and he keeps asking for advices to people.
He will never stick on. He will never believe in his own decisions. That is how Sereto is. Next, coming the sixth remedy is cherry plum. Cherry plum is a uh, is a very commonly used remedy in flower medicines, if you say, because cherry plum is very whimsical. Like he's very impulsive. He will not wait. He will not have control over his actions. He will immediately, whatever he comes to his mind, he will immediately execute. He will never have a second thought. He'll never think of, and he always fears losing control of his own mind. So such a personality is cherry plum, and this you can find it in commonly in cases of severe pain. People who are under very painful conditions, they will be very restless, and they could not wait till the remedy works. Even if you give the right remedy to them, they will not wait for some time. They want immediate relief. They will seek again and again some other way of getting relief. So that is how they are, and they cannot decide at that point of time. They'll take homeopathy, they will not wait. They'll take allopathy also. So such a personality is cherry plum. They cannot wait. You can see another remedy that is coming in at the list behind, and that is impatience. Impatience is the name itself, as it explains us. The person is very impatient. So what is difference between cherry plum and impatience? If you see, cherry plum, they will not think of the consequences. They will not understand what it is. They will immediately execute. They'll be very quick in executing things. So in case of pain, they will not think that they have taken a remedy, it has to work. They will not wait for that. They will not allow you even to give them some treatment. So that way it is cherry plum. Impatience is, they will ask you, they will say, so doctor, I'm not able to bear this pain. They'll give me a remedy to get quick relief. In that way, they'll keep asking you, and they will not jump on. They will not lose their control. Some people you will find in pain, they'll shriek, they'll shout, they'll become abusive. That kind of personality is cherry plum. But impatience is not such. They will wait, they'll have some time, but they'll keep asking for relief. They'll keep asking for some different measures to reduce their pain, to get relief. In that way, it is impatience. So coming down again from cherry plum, it is chestnut bud. Chestnut bud, this is a flower medicine name, we call it as chestnut bud. But again, this remedy, we have it in homeopathy also, that is Aesculus hypocastanum. So this flower of Aesculus hypocastanum is called as chestnut bud. And this here in flower medicine, we use it for repeated mistakes. The keynote of this remedy is committing repeated mistakes. This can be used in children mainly, because people in children, they do make frequent mistakes in learning, in studying. For example, even if well-known pronunciation, like well-known spellings, they make mistakes. They misspell. Such kind of repeated mistakes. Though they know it, they could not control it. They keep doing mistakes, repeating the same mistakes. They will not learn from one mistake. For example, if you tell them, see, this way you do, you will have this problem, so don't do this. But the third time, second time, third time, fourth time, though they know it, they do the same thing. They'll say, oh, I know it, but at that point of time, I was not able to recall it. So such personality is chestnut bud. This will you find in many cases of children. And chestnut bud is used for people who are having memory weakness, forgetfulness. So these are all repeated, which is recurrent. So even in physical aspects of diseases where a complaint keeps recurring to us, for example, allergic rhinitis, sneezing, bouts of sneezing, every day morning I get up, I sneeze. So these are all recurring episodes. So these recurring episodes also require chestnut bud. They will not learn. Like for example, they know that they are sensitive to dust, or they are sensitive to smell, odors.
but they will not take precautionary measures. Every time, every now and then, they'll expose themselves to certain dust or smell and odors, and they'll get sick. And every time they'll come and say, "Sir, doctor, sorry, this time also I did the same thing. I didn't take any precaution. I went there, I took cold, I took ice cream." For example, taking ice cream is not something wrong, but people who have tonsillitis, for example, it is advisable, it is advised to them that not to have cold drinks or cold food. But these people, knowing that, they will go and have ice cream, and then they'll come back to you saying, "Doctor, I could not control, I took ice cream." Here, this is the repeated mistakes. So here, chestnut bud is given to them, and this, if you have to keenly note their conversation, how do they express it? Here, I told you that they could not control their desires, their cravings, so they do the mistake repeatedly. They take it, they feel that they have done a mistake of taking ice cream. So here there are two conditions, like one, they are not able to control their desires. Here cherry plum comes into force. Second, they do it recurrently, repeatedly. So chestnut bud. You can club two remedies. Even Edward Bach, he has recommended a combination of flower medicines to a number of 5. A combination of 5 can be taken as combinations, which will be effectively giving results to us. So 1 or 2 remedies, the lesser the combination, the effect is more, and maximum you can combine them to a number of 5. And so that way this patient will require chestnut bud and cherry plum. Likewise, we can make a self combination. It's not very difficult. Add 1 drop of chestnut bud and 1 drop of cherry plum, and they are not potentized, so it is all like crude form from the stock essence. And though it is 5 times diluted now, it is available in 5x dilution. You can very well combine and use it. So there are no problems in that, and you will get definitely good results in that. So coming down again with a list of remedies, after chestnut bud is the remedy called chicory. Chicory is a remedy where they are very clingy. We have a rubric in repertory mind section, like clinging to clinging is the main rubric. In that you find clinging in children, clinging to the mother, clinging to persons or furniture. Like that, there are several other rubrics there, sub rubrics. So here this remedy fits in very well there. Chicory is a type where they cling on to certain things. For example, they may be clinging to some habit, or to some person at home, or to some person at the workplace. Even it may be socially not acceptable, but they are very attached to a person. So in this way you can use chicory here. For example, a person who is married, these days we find that extramarital affairs, they are very attached to certain person, and it is not socially acceptable. Like for example, being married, he will fall in love with some other person, or a good educated girl falling in love with a rickshawala or an auto driver, like that, a mason, something like that. So this clinging, and abnormal clinging to things, here chicory comes into effect, and chicory gives good result in this. Flower medicines are usually to be noted is here, they require repeated dosages. Like every day you keep repeating them for a period of 4 weeks, 6 weeks, till you find good results. There is a change in the mental picture. You can keep repeating them. They are safe. They are 100% safe, and even here you can say it is more safer than homeopathy, because here you don't have aggravation, all that. So medicinal aggravation, those things are not here in this medicine. So you can use it very well for a longer period of time, and along with homeopathy you can always use, so it will give you good results. So this type of personality is chicory. And coming down again with the list, the next remedy is crab apple. After chicory, if you see alphabetically, it is crab apple. Crab apple is a remedy where they have a mindset of
repulsive nature. Everything they'll repel. They'll say no to everything. I don't want this to be like, for example, a person having watch on his face or anywhere on the fingers. It is exposed. It is seen. Maybe it is not exposed. It is not visible to people. Even then, I don't want that to be in my body. Why it should be? I don't want that. I want to come out of it. Such a nature is crab apple. You can summarize this as keyword as mood repulsive. There is a rubric we have in repertory, mood repulsive. This remedy fits into that rubric, mood repulsive. Anything that is unwanted has to be immediately he wants to get rid of. This word get rid of is very oftenly used by crabapple people. So they'll commonly say this in everything. I don't want this. I don't want it to be in my body. Even if it is not doing any harm to me, I don't want that to be present in me. So that nature is crabapple. So we can very often find this in patients, and really it gives good effect. Even sometimes if our remedy are partially selected, for example, in homeopathy, a partial simillimum, sometimes it takes longer time. We may be coming round and round with different remedies, but we will not get definite results in a quicker or shorter time. In those cases also, crabapple or such flower medicines will keep the patient in hand with you. Like he will have patience, he will have that hope. You can create that easily with these flower medicines. For example, I can tell you one incident. It's just a narrative, like a patient, a person who's coming just looking at your clinic board. He just enters your clinic and he looks for a treatment. And I don't know how many people we believe in that. These people, they don't stick on to the treatment, and they are not very sincere enough, because it's just like a sort of gambling. They just entered the clinic seeing the board, seeing the outlook of the clinic, and they'll just ask you, doctor, is it possible that I can have treatment in homeopathy for this condition? So such a way, it is not surrendering themselves to treatment. It is just like asking, just on the way, like window shopping, just on the way they enter, they'll ask you, they'll take some remedies, and then they will not follow up, they will not come back for the follow up. Even in these conditions, when you find these people coming to your clinic, here, without asking much of the complaints, or without entering deeper into the case, because we'll be wasting our time, we will take the whole case, taking everything, we'll do all that, but that person will not have much faith in homeopathy or trust in homeopathy, or he will not have a belief in you. So he has just entered the clinic just to take a look what it is, how it can help us. So in that case, we will take genuine efforts, sincere efforts to take all the case taking. We will work out, we'll give the remedy, but he will not do it. He will not follow it. So in that case, we need not work so long. We need not spend our time there. We can use gores as one remedy here in homeopathy. We have it as gores in flower medicine, which gives you confidence, which will develop a confidence in him. He will have some confidence in getting the treatment, taking the medicines. So gores, immediate, the first remedy that you can prescribe to him is gores. Along with that, if you find that he's little hopeless in his condition, you can add sweet chestnut. Sweet chestnut is another remedy in flower medicines. So you can add gores and sweet chestnut to them, and this will help them. Even if your medicine is not so well working for him, it is not getting relief for him, he will have some hope, some belief. Okay, I think I can give the doctor a second chance, and that way he will turn up to the clinic second time. So he will develop some belief, some trust in the meanwhile, between the first visit and the first follow-up. So this way, flower medicines will help you in homeopathy. In homeopathic cases, like first fresh hand cases, you can take this help of this gores and sweet chestnut. This you can prescribe even without taking into any details of the patient. In the first day, in the first prescription, you can make it for 5 days, 3 days, something like that, as you wish.
So even a small period of 5 days, even the first 5 days you can give this, and then go on with your constitutional remedy or any other remedy that you have selected for him. Or you can even use it as spacers, like you have prescribed him some medicine for the acute condition, and then you can give this remedy as a placer, as a spacer, like instead of placebo you can use this, so that the next 5 days he will have that patience, he will develop a belief that this remedy will really work for me. I find some difference. His mind will say that, okay, I am finding some betterness in me. So that way the patient will give you more time to work out the case and to help him out. So with this, I am moving on to the next remedy in the list. That is ELM, ELM. It's ELM, and this remedy, the keynote of this remedy is feeling of inadequacy. If you say it as feeling of inadequacy, and it is a temporary feeling, though he will be very confident in his work, he will have temporary bouts of feeling of less being less confident, lack of confidence. You should not say lack of confidence, it is temporary feeling of inadequacy. Like for example, if he is working in a company and he has been doing work for long years, and suddenly he has given a new job to take up and add up work. In that work he will feel that, is that possible for me that I can do it well? He will have a temporary period of less confidence, like he will not be ready enough to take it up, so he'll hesitate there. So such period of lack of confidence or losing confidence is feeling of temporary inadequacy. So this you can find it in exam goers, like they'll be very well prepared for the exams, and just before the day of exam or the morning session, before just entering to the exam hall, they'll feel as if they have not studied well, they have lost their time, they'll feel that I have not prepared well, I need to prepare well. Such feeling of inadequacy, here also ELM comes into work. So exam goers, you can give very well ELM to them. This will help them. And for example, if they lose their self confidence, for example, when we talk of confidence, I'll tell you a few remedies together. That is, one is as I told you already, ghost. The second is now the ELM. Third will be larch, LARCH, larch. It is a remedy where they have lack of confidence, lack of self confidence. So here this remedy will come. So you can very well use larch, for example, larch and elm, ghost and elm. So according to the patient requirement, you can prescribe this in time of examinations for children. And moving on to the list, again, after elm comes gentian. Gentian is, you can say it as gentian or gentian. It is GENTIN. This remedy is like for depression, for doubting things, and he doubts himself, and like elm, and he doubts others, and he has a depression, and here he knows the reason for depression. He will have a definite reason for depression. He will say, because of this I am depressed. So in that condition, gentian will come into play. So this is gentian. The keyword of gentian is doubting and depression for known reasons. And when we talk about depression, I'll tell you another remedy. That is mustard. Mustard is a remedy where it is the patient does not have any reason, a causeless depression. He doesn't know the reason why he is depressed. For some reason, he'll say, I am very depressed. I don't know why I'm feeling so low. That way he will tell you, and mustard can be used in that condition. Gentian is for known reason of depression, and mustard is for causeless depression. A black cloud is settling, as if when we say, Actiorasmus and all that, like that, a black cloud is being settled on him. Some unknown reasons he feels very low. He is not active. He is not energetic to take up the work in the morning. So vague depression. So that is mustard. So again, after gentian comes gorse. As I told you, gorse is a remedy for confidence, and
it is for different reasons. Even ghosts can be prescribed for conditions where people who are having less confidence, like when they want to deliver lectures, or when they are into any programs, or when they are into treating patients. Even as a doctor, they may feel less confident. They will feel fear, this case is going to be a very challenging case for me, so how could I how I'm going to do this. So that condition, in those conditions, they can use ghosts. So anywhere uh, feeling less confident, low confidence, there ghost will come into effect. So next comes Heather. Heather is Heather. Heather is a flower medicine where this person uh, is proactive. Like wherever, for example, if you give him a chance to talk, he'll keep talking. He will never let anyone others to take a moment to talk. For example, if it is in a group of people, uh, the whole group will be taken care by the that person, one person. He will take the whole lead role. He will keep talking. He will be jumping from one subject to the other. He will keep people engaged completely. He will never let a single moment for the other person to take a chance to speak. So that way is Heather. For example, a patient coming to you, he'll keep describing things. Without single word, you will never ask him anything. He'll keep jumping. He'll keep saying things, and you'll take even half an hour, 1 hour time. He will never stop. He'll keep on talking, and he will tell you everything, whatever you need to ask. He will never let you in between, and he will describe the whole thing. So such a way, such a Heather personality is. So next remedy is Holly, Holly. This person is very jealous, envy, jealous, hatredness. All this is Holly, and this you can find in children, in adults, and everywhere you can find this people. And Holly can be used even in cases where people say, I have a disgust for food. I don't feel like eating. I hate this. I hate this vegetable. I hate vegetables in toto. I take only with non-vegetarian. My children takes only non-vegetarian. He never takes anything good in the food. He never takes fruits. He hates it. He vomits it. Such thing is also taken care of by Holly. So Holly is one nice remedy which can be used both in mental disgust as well as aversion to things like such things like food and all this. Children can be given very well this Holly for poor appetite, for very choosy in food, and all this you can give Holly. So next coming remedy is honeysuckle. Honeysuckle is a remedy where he lives in the past glory. This is the keynote of the remedy, and honeysuckle is a person of homesickness, where we feel homesickness when our home is very pleasant, when we feel very happy at home. There are people who have disturbed families. There they don't really feel homesick. So really, where people who feel uh, homesick, like they miss their parents, they miss their siblings, going to school, and for hostel life, people who are going to a hostel life, they will keep missing home. So such people are honeysuckle. And here you can say even for people who have lost their parents, who lost their loved ones in death, they'll keep uh, dwelling on the happy moments of their life with the person, with the missing person. It is not that they brood, they feel depressed. Here they have a happy moment. So whatever happy moments they had with their family members, with the lost members,
they keep dwelling in that. They feel happy about that, thinking about it, recalling all those old memories. They are happy. So that is honeysuckle, right? So feeling sad out of homesickness is different. Like it is gentian. And feeling happy, they daydream about how they had a happy life at home. So such state is honeysuckle. So the difference between the homesickness in flower medicine is homesickness with sadness, gentian it is, and homesickness dwelling in happy moments. They daydream, they keep explaining about their happy memories to their friends, and they keep enjoying it. So that way is honeysuckle. So next remedy in the list will be hornbeam. HORN beam, BEAM. So hornbeam is a remedy. Here, this remedy is for people who require tonics. They'll ask, doctor, I'm very tired. I need some tonic. I need some boost up. People who are very low, like they need a motivation. They cannot self-motivate themselves. So such personality is hornbeam. Mentally weak. Mentally weak in the sense it's not low willpower, but here they feel as if they need some tonic. Like for example, I take green tea every day in the morning to boost myself. I become energetic after green tea. So such thing is hornbeam. So they require, doctor, can I have some supplements? Can I have some vitamins? Some prescribe me some health tonic. So such question is shows us, gives us, leads us to hornbeam. So hornbeam is a remedy where people seek tonic. So here again with the hornbeam, I like to compare another remedy, that is olive, OLIVE, olive. And this remedy is for physical weakness, resulting from sickness, or resulting from extreme work or physical stress or work pressure. This way, they have lost their energy, they have lost their physical power. There, olive is required. Where mental weakness, prostration of mind, there it is hornbeam. But why this flower medicine is complementing to homeopathy is, here there are only 37 remedies with 37 keynotes. Just 37. One remedy, one keynote. And it takes the take prostration of mind in homeopathy, you will have a long list of medicines where we need to individualize each remedy, and it is sometimes it is tough. So that is how in homeopathy we always uh, give lesser importance to mind symptoms, as how Boynigosen says. uh, to elicit mental symptoms is very difficult, it takes time, and we always get misleaded. So here flower medicine comes very well in hand, and it helps us in easy selection of remedies in based on the mental symptoms. So when you talk about prostration of mind, there is one remedy, that is hornbeam. And when you give hornbeam, that itself will take care, and immediately after 7 days I've seen people becoming very energetic, and they give a very good response. Even people who are in ICU, they are very weak physically and mentally, there I give them hornbeam and olive, hornbeam and olive. And in that cases you see them without any food intake, they'll feel energetic. The next day they'll say, 2 days later they'll say, doctor, I feel very energetic after your medicines now, I feel that I have recovered. So that will be the response after giving a hornbeam and olive. And in this case, hornbeam or olive, there are people who are weak willed, as I said, centauri, even in ICU they will say, though they are weak, they will not take medicines. Though the medicine is available at hand, they will not take it. They are very weak willed. They find it difficult even to take the medicine. So there, just seek them, their condition. We can add centauri, hornbeam, and olive, which will give very excellent results in such cases. So next, moving down to the list, in the list
it is impatience. After hornbeam, impatience. As I already told you, impatience is, the word itself tells us that the patient is very impatient and he needs very quick relief, and he is a very quick tempered person, and he is always tensed, mentally tensed, and everything needs to be done immediately. He cannot wait. As I told you, cherry plum and impatience. Where cherry plum, he will have always the fear of losing control, like he will get into a quarrel, so he will think about all that, cherry plum. But impatient is not like that. Impatient, he will keep on asking. He will say, see, do it fast, I cannot wait for you so long, how long will you take to treat my disease, it's so long now. So that patient will tell you such conversation, such presentation will be there in impatience. Next remedy will be, as I told you in the list, larch. After impatience, larch is the remedy. So larch, I told you, it is lack of self-confidence. So as I have discussed it earlier now. So now I'll move on to the next remedy is mimulus. MIMULUS. Mimulus is a remedy for fear. Fear of known things. Fear of known things. He fears insects, fear of particular disease, fear of cancer, fear of migraine, fear of vomiting, fear of eating some certain food. They are very defined fears. So that case is mimulus. Fear of known causes, mimulus. And fear of unknown reason, some unknown fears. As I told you, it is aspen. Aspen is vague fears, apprehensive, without any known reason. So there it is aspen, and fear of known reason, it is mimulus. So coming down again, after mimulus, it is mustard. Mustard, as I told you earlier, again, that is a remedy for depression, black like unknown reason of depression. There is no what to say, no cause of depression, sudden depression, unknown reason. So that is mustard. Again, moving down to the list, from mustard, it is oak. OAK. Oak is a remedy who is like over enthusiast, like nothing is impossible for him. So oak is a remedy, says nothing is impossible, I can do it, whatever it is, I can do it. So such a personality, even in the very sick deathbed, he will say, I can do that, I can do this. So he will talk, in even lying in the bed, he'll be very sick, he will say that I will come and do it tomorrow, you just wait for me, I'll come out, I'll do it. So such confident, such over enthusiast, so that person is oak. And he will take up multiple challenges, so such a personality. Then after oak, I told you olive. Olive, I told you that it is physical prostration, like physical weakness, extreme weakness. So that is olive. And moving down again from the list, alphabetically, it is pine, Pine. Pine is a remedy where he self-reproaches. He finds himself guilty for things. And you can find it in many cases, like he will say, doctor, you are giving me an excellent treatment, it is my mistake that I have done this in between, I have spoiled the treatment. And he will self-blame himself, so for all reasons. And even if he is at loss, he will never blame others. He will say that even if others are at mistake, he will say, no, I am at mistake, I didn't notice it, or I didn't have an eye on it. So such way he self blames, so takes accountable. So that is pine. And next, coming down with, after pine comes red chestnut. Red chestnut is a remedy. This remedy is for anxiety for others. So anxiety for others, you will find it very common, I think, because for example, if a patient, like
your father is sick, mother is sick, or your children are sick, you'll be very anxious about them. Like, how will they recover? How will they be doing things? So such way, like for example, even someone in the office, they meet an accident or they are at loss, they are at in depths. So you'll keep worrying about them. So their red chestnut comes into play, and this remedy can be used when uh, people who, like for example, when they come for treatment, like the patient would be having cancer, the husband or the attendant of the close relative of the patient will be very anxious, and they will disturb you in the treatment. For example, uh, they'll bring the patient to you, they will take the treatment. Meanwhile, this person, out of his own anxiousness, he will keep searching different things, and he will take the person to different treatments. He will say this treatment is better than that, because of their anxiousness. It is not because of the anxiousness of the patient, it is the anxiousness of the relatives, the close aid. They will disturb the treatment. So there, usually what I do is, if a person is very sick at home and they bring the patient, I tell them, the people who are close by, you have this remedy for you, because the good vibrations, the vibes from you will help the patient to get recovered. Because uh, they will, it is because of their anxiousness they will spoil your treatment. uh, it is not because of the goodwill or something. It is because of their anxiousness they'll disturb the treatment. So their red chestnut will come into play, and red chestnut really helps in those conditions. So coming down again with the list. Dr. Vivek, time is Yes, limited. sir. Please try to brief it. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm finishing it. I'm Sure. finished it. Okay. So, Thank you. sir. With the red chestnut, after the red chestnut comes the rock water. Rock water is very stubborn. So rock water is very hard, and they and for it is very difficult for them. Like, they'll self deny things. They will say, I cannot do it, uh, this cannot be done, like that. So they are very hard, as we say, rock. So their nature is like that, hard. Rock water it is. And rock rose, there is another remedy. Rock rose is extreme terror, extreme fear, panic condition. It's a higher degree to mimulus. So they are very strong. They fear. Their fear is at the extreme level. So that is rock rose. And coming down the list is scleranthus. Scleranthus is a remedy where they are they postpone things. They'll say, no, today, tomorrow I'll do it, day after tomorrow I'll do it. So it's like postponing things. They keep postponing. And scleranthus can be used in different conditions. Like um, for example, if you say scleranthus, even taking treatment, they'll say, tomorrow I'll go to the doctor, day after tomorrow I'll take it. Even if the medicines are given, they'll say, today is not good, tomorrow I'll take it, today I missed it, so tomorrow I'll start the treatment. So this way they'll keep postponing things even in treatments. So that is scleranthus. So coming down again, there is a beautiful remedy called Star of Bethlehem. This remedy is for shock, mental shock, physical shock, and after effects of shock. For example, a child has fallen down. That effects of shock, that fear, that shock effect will be removed by Star of Bethlehem. So every time we need not give arnica or sometimes other injury remedies. Instead, we can use Star of Bethlehem at hand easily, and it can be repeated very well. And this shock is not only remove, this Star of Bethlehem not only removes the physical shock as well as the mental shock. So this can be in resulting from loss of loved ones, or any bad news, or any physical trauma, accidents, anything like that, any mental or physical shock. Star of Bethlehem is the remedy. And there are another few remedies. I'll tell you in short. That is sweet chestnut. As I've described earlier, it's for hopelessness, complete hopelessness, for people who are suffering from fatal diseases like cancer or any critical illness.
where doctors, multiple, they have hospitals, doctors have said that there's no other way, there's no other cure, though no treatment is available for this. In such conditions, both the patients as well as the family members, if they have sweet chestnut, they'll have a hope, they will develop that. And taking care of the mental picture, person will definitely improve. Even if it is palliative, the patient has to have some certain amount of belief, some amount of confidence in the treatment, otherwise he will never improve. So in those cases, sweet chestnut will be doing marvelously miracles. So you can very well try that remedy, sweet chestnut. Then comes walnut. Walnut is one remedy where it can be used in almost every condition, because every change in life situations, like the menarche, menopause, or pregnancy, or a child going to school, or from schooling to college, any change in their life situations, walnut is a remedy, will give them good adaptation to the environment, good adaptation to the changes in life. So that is walnut, and it is called as link breaker. So where it is, there is a continuous flow of things, like it is the complaint is persisting for a long period of time. Giving walnut will have a break, will cut the uh, continuity of the disease. So that is how it is called, link breaker. So again, with that remedy, white chestnut is then another remedy where it can be used very well for sleeplessness, persistent thoughts, keeping them awake all through the night by different thoughts, either anxious or the next day work duties. They keep them awake all through the night. Repeated thoughts, persistent thoughts, whether good or bad, keeping them awake, keeping them in actively with that same thought, this white chestnut. So white chestnut will relieve them from that. Then wild oat. With this, I'll wind up. There are 2-3 remedies more, but with wild oat, I'll wind up out of shortage of time. Wild oat is a remedy where I think many junior doctors should have, uh, because when they come to the profession, uh, they don't have that confidence. They'll keep searching for other jobs or other way out, mm, finding better jobs, better payments. So I think wild oat will be the remedy for them, because wild oat will give a satisfaction in the work they do. Whatever way the work they take up, they'll develop a satisfaction in doing that. So wild oat helps them giving satisfaction, finding more interest in their profession is wild oat. And finally, rescue remedy, as I told you, that is a 38th remedy, which is a combination of 5. And that combination I'll tell you. First remedy is Star of Bethlehem, which is the shock remedy. And the second is cherry plum, which is, I told you, they lose control of their mind. So that is the second remedy, cherry plum. Third will be impatience. So impatience, where the person in the critical situations, at the cases of emergency, they'll be very impatient. So that is, again, impatience is one among the 5. And after sweet chestnut, after Star of Bethlehem, cherry plum, impatience, comes the rock rose. Rock rose is, I told you, extreme fear, panic. So there, rock rose. And then clematis. Clematis, I think I dropped in between. Clematis is a remedy where they get into semi-consciousness, unconsciousness, giddiness. So these 5 remedies, actually, why it has been formulated as one as rescue remedy is because these 5 conditions, we encounter in every patient in cases of emergencies, whether it is a fall, accident, or heart attack, stroke, wherever it is, any emergency cases. I think we always find these 5 emotional parts. One is extreme fear, shock, and giddiness, or some losing consciousness, semi-conscious, and as I told you, impatience, losing control of their mind, and all this. So these 5 remedies together as rescue remedy, we get it as one remedy in flower medicine.
which can be used in all emergency conditions without knowing why, what is happening. Even if the patient cannot speak to you, cannot tell you anything, you can give rescue remedy, which will really get you time, and the patient can tell you symptoms, and you will have some time to take the case, work out, and give medicines. So with this, I end up my talk today. I think it has been a very elaborative talk, and covering 38 remedies together. I don't know how much how everyone would have really what to say, like taken attention in listening and to note it down. Any doubts, you can always ask me. Thank you so much. Thank you, sir. I'll end up the session now. Thank you. Many, many thanks, Dr. Vivek. Thank you. Thank you, sir. For giving, in briefest possible way, is a complete new system of medicine. Anyway, many thanks for briefing the whole subject. Almost you have given the entire thing of the batch flower medicine treatment. Though this system of medicine needs further researches in vitro and in vivo, especially clinical researches with statistical data to be confident regarding the efficacy of the batch flower medicines. Still, I can remember one thing that was from our third director of National Institute of Homeopathy, under which we were taught in Ama Street, Dr. N.R. Chakraborty. He used to tell us, in Bengali it is like that, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন. Means wherever you get some ashes, please blow it off. You may get some precious elements. So whether it is batch flower, whether it is mother tincture, whether it is biochemic, whether it is combination of medicines, no system of medicine can be completely ignored or neglected, because definitely once they have come forward and once the batch flower has traveled from England to India, obviously it has got some efficacy. But that should be confirmed by series of works, series of struggles. So it is many, many thanks that Dr. Vivek has given special stress on this, but we should not forget ourselves. Being homeopath, we should hunt to improve our patient's care, patient's recovery as much as possible. Regarding batch flower medicine, by getting inspiration from N.R. Chakraborty, we had this conception, especially Dr. Sunimal Sarkar and myself were classmates in Deep NIH. So we went more than times to in Delhi, New Delhi, that is P. Jain and Company. At that time, he used to supply all the medicines of batch flower, and we collected almost all the batch flower medicines and books, studied, given to the patients, seen their improvements definitely. But what we find in due course of time, that whenever a patient comes with specific emotional complaints, giving only the emotional outbreaks, no other specific or indicative symptoms, physical or mental, their batch flower medicines are very nice to work. But what we find when a patient comes to us, they come with multiple complaints, among which one is emotional outbreaks, which can be covered by batch flower. So it becomes difficult for us. Still, what Vivek is trying, definitely I must request him to keep records, data, clinical improvements, by which all of us will be inspired by this batch flower. Anyway, thank you, many, many thanks, Vivek. Now, may I request now Dr. Sukanthendra Nath Sardar for coming forward with his experience and experiments on tonsillitis. Dr. Sardar, please. উনি অ্যাসোসিয়েশন আমাকে টনসিলাইটিস সম্পর্কে বলার জন্য রিকোয়েস্ট করেছে। আমি এই জন্য এনআইএইচ এর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে
ধন্যবাদ জানাই। তো টনসিলাইটিস, আমাদের আগে জানতে হবে টনসিল কি। ইটস এ কাইন্ড অফ গ্ল্যান্ড। আমাদের শরীরে অসংখ্য গ্ল্যান্ড আছে, লিভার, কিডনি ইত্যাদি যেমন গ্ল্যান্ড, তো টনসিলটাও একটা গ্ল্যান্ড। এই টনসিলের কাজ কি? টনসিলের কাজ হচ্ছে খাদ্যনালী এবং শ্বাসযন্ত্রকে রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা করা। টনসিলের কাজ খাদ্যনালী এবং শ্বাসযন্ত্র, এই দুটো অর্গান যখন রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সেই রোগ জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে অ্যান্টিবডি তৈরি করে তাকে পরাজিত করে শরীরকে সুস্থ রাখে। এখন এই টনসিলাইটিস, আমরা বললাম টনসিলাইটিস, তো এটা এক ধরনের গ্ল্যান্ড বললাম। তো গ্ল্যান্ড কাকে বলে? কতগুলো কোষ বা সেল মিলিয়ে যখন একই ধরনের রস নিঃসৃত করে এবং সেই রস একই ধরনের কাজ করে, তখন তাকে আমরা সেই কোষের সমষ্টিকে বলবো গ্ল্যান্ড। তাহলে টনসিল একটা গ্ল্যান্ড, এটা প্যালাটিল গ্ল্যান্ড। এটা কোথায় আছে? আমরা যদি মুখটা হা করি, তাহলে আমাদের মুখ গহ্বরের মধ্যে ওভুলা দেখতে পাবো। এই ওভুলা ঠিক নিচে শ্বাসযন্ত্র এবং খাদ্যনালী। এই খাদ্যনালী এবং শ্বাসনালীর উভয় পাশে কতকটা কাঁঠাল বীজের মতো দুটো গ্ল্যান্ড আছে। এই দুটো গ্ল্যান্ডকেই আমরা টনসিল বলি। এখন এই টনসিল এর প্রদাহের কারণ কি? টনসিলাইটিস বা টনসিলের প্রদাহের কারণ কি? টনসিলাইটিসের প্রদাহের কারণ যদি ঠান্ডা লাগে, অ্যালার্জিক কারণ যদি ঘটে, যদি কেউ বরফ খায় এবং স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় যদি কেউ বাস করে, বা যদি রাইনোভাইরাস বা স্ট্রেপ্টোকক্কাস নামক ব্যাকটেরিয়া যদি আক্রমণ ঘটে, তাহলে টনসিলাইটিস হয়। তো টনসিলাইটিস হলে কি লক্ষণ প্রকাশ পায়? টনসিলটা ফুলে যায়, লাল হয়, ব্যথা হয়, রোগীর গর্ভধারণ করতে খুব কষ্ট হয়। আর কি হয়? তো গলা ব্যথা করে, জ্বর হয়, অনেক সময় শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং মুখে লালা ঝরে অনেক সময়। এটা টনসিলাইটিসের লক্ষণ বা সিমটম। এখন টনসিলাইটিসকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে অ্যাকুয়েট টনসিলাইটিস। তো অ্যাকুয়েট টনসিলাইটিস কাকে বলে? না, হঠাৎ করে যদি আমাদের কখনো টনসিলের প্রদাহ হয়, তখন আমরা তাকে অ্যাকুয়েট টনসিলাইটিস বলবো। আর একটা হচ্ছে ক্রনিক টনসিলাইটিস। ক্রনিক টনসিলাইটিস কাকে বলে? না, যখন টনসিলাইটিস হওয়ার পরে এটা দীর্ঘদিন থেকেই গেছে, চিকিৎসা করলে সামান্য কমে, আবার সেই টনসিলের যে ব্যথা যন্ত্রণা সেগুলো আমরা বহন করে থাকি, তখন আমরা তাকে বলবো ক্রনিক। আর একটা হচ্ছে রেকারেন্ট। তো রেকারেন্ট কাকে বলে? তো টনসিলাইটিস হয়েছে, 3-4 দিন পরে ওষুধ খেয়ে হোক, যা করে হোক, সেটা ভালো হয়ে গেছে। তো আবার কিছুদিন পরে দেখা গেল সেই টনসিলাইটিস ফিরে এসছে। বোধহয় আমি বোঝাতে পারিনি যে ওই কি বলে রেকারেন্ট আর ক্রনিক টনসিলাইটিসের পার্থক্যটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। ক্রনিক টনসিলাইটিসের টনসিল কিন্তু সবসময় থাকে, কোনো সময় একটু উপশম হয় মাত্র, কিন্তু সে টনসিলের যে ব্যথা যন্ত্রণা সেগুলো প্রায় থেকেই থাকে। রেকারেন্ট তা নয়, এই মুহূর্তে ভালো হয়ে গেছে, আবার সেটা ফিরে আসে। এই বারবার ফিরে আসা যেটা, সেটা হচ্ছে রেকারেন্ট। আমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে ফল করকম, তো আমরা বলি ফল দু রকম। কিরকম? না, একটা রসালো ফল, একটা নিরাশ ফল। আবার কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করে যে ফল করকম, সে বলে একবীজি ফল, বহুবীজি ফল। ঠিক তেমন টনসিলকে আমরা এই মুহূর্তে ভাগ করলাম অ্যাকুয়েট, ক্রনিক আর রেকারেন্ট। এখন আমরা টনসিলের সিভিয়ারিটি অনুযায়ী
তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে ক্যাটারাল, একটা ফলিকিউলার, একটা সাপোরেটিভ। তো ক্যাটারাল টনসিলাইটিস কাকে বলে? আর যখন টনসিল সামান্য ব্যথা হয়, সামান্য ফলে এবং সামান্য কষ্ট হয়, এইটা হচ্ছে ক্যাটারাল। তাহলে ক্যাটারালটা হচ্ছে সামান্য ব্যথা হচ্ছে, সামান্য ফুলেছে, সামান্য আমাদের কষ্ট আমরা ফিল করি, এটা ক্যাটারাল। আর যখন ফলিকুল গুলো অনেক বড় হয়ে যায়, যখন সেটা প্রচন্ড ব্যথা হয় কিন্তু পুঁজ হয় না, তখন আমরা তাকে বলবো ফলিকুলার টনসিলাইটিস। আর সাপোরেটিভ টনসিলাইটিস কাকে বলবো? যখন এই টনসিলাইটিস পুঁজ তৈরি হয়ে যায়, ব্যথা প্রচন্ড হয়, প্রচন্ড জ্বালা যন্ত্রণা হয় এবং আমাদের খেতে অসুবিধা হয়, এইরকম একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গেলে এবং সেখানে যদি পুঁজ তৈরি হয়ে যায়, তখন তাকে আমরা বলবো সাপোরেটিভ টনসিলাইটিস। এখন এই টনসিলাইটিস হয়েছে কিনা আমরা কি করে জানতে পারবো? আমরা যদি টাং প্রেসার দিয়ে, নিজের পক্ষে একটা চামচ দিয়ে যদি আমরা জিভটাকে একটু চেপে ধরি, তাহলে দেখতে পারবো যে টনসিল গুলো কি বলে লাল হয়েছে এবং সেগুলো আকারে অনেক বড় হয়েছে, অনেক অনেক সময় সেটা পুঁজ তৈরি হয়েছে, এটা আমরা দেখতে পাবো। আমরা এইভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারি। টনসিলাইটিসের কারণটা কি আমি একটু আগে বলেছি। এখন টনসিলাইটিসের লক্ষণ কি? টনসিলাইটিস যদি হয় কারো, তাহলে টনসিলটা ফুলে যায়, লাল হয়, ব্যথা হয়, হ্যাঁ, রোগীর গলা ধারণ করতে খুব কষ্ট হয়। আর কি হয়? তার জ্বর হতে পারে, শ্বাস নিতে কষ্ট হতে পারে, মুখে অসংখ্য লালা আসতে পারে। এই ধরনের যে সিমটম গুলো আমরা বললাম, এটা টনসিলাইটিস হলে এই সিমটম গুলো আমরা দেখতে পাই। এখন এই টনসিলাইটিস চিকিৎসা কি? টনসিলাইটিস চিকিৎসা দুভাবে করা যায়, একটা সার্জারি আর একটা মেডিসিনাল। তো সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট আর মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট। তো সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট করা হয়। এখন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টে অনেক হ্যাজার্ডনেস আছে, আর ঈশ্বর যে সমস্ত অর্গানগুলো আমাদের শরীরে দিয়েছে তার প্রত্যেকটার কার্যকারিতা আছে। যদি আমরা টনসিলকে বাই সার্জারি অপারেশন করি, তাহলে কিন্তু এই অপারেশন করার জন্য সমস্ত জীবন তাকে মাসুল দিতে হবে। অর্থাৎ এই যে টনসিল, এই টনসিল আমাদের দারোয়ানের মতো কাজ করে। শরীরের বাইরে থেকে যে সমস্ত রোগ জীবাণু আমাদের শরীরকে আক্রমণ করে, সেই রোগ জীবাণুকে প্রতিহত করার জন্য টনসিল অ্যান্টিবডি তৈরি করে। যদি এটা অপারেশন করা হয়, তাহলে সমস্ত জীবন ধরে যার অপারেশন করা হবে তাকে মাসুল গুনতে হবে। অর্থাৎ সে সমস্ত জীবন ধরে অসংখ্য রোগের শিকার হবে, সে কখনোই আর সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবে না। অতএব আমরা অপারেশন করার আগে যেন 101 বার ভাবি। তাহলে আমরা কি করব? হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসাবে আমি বলবো যে এর আমাদের খুব ভালো ভালো চিকিৎসা আছে। যারা একক হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা করেন, যারা পেটেন্ট ড্রাগ, বায়োকেমিক, মাদার টিনচার ব্যবহার না করেন, তারা কিন্তু অতি সহজেই এই টনসিলাইটিসের মোকাবিলা করতে পারে। টনসিলাইটিস কাদের হয়? টনসিলাইটিস সাধারণত শিশুদের থেকে 2-3 বছর বয়স থেকে আর 15-16 বছর বয়স পর্যন্ত বেশি হয়। এটা কিন্তু বেশি বয়সও হতে পারে, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আর বেশি বয়সেও যে টনসিলাইটিস হতে পারে না এমন কথা আমি বলছি না, বেশি বয়সেও অনেকের আমরা দেখি টনসিলাইটিস হয়েছে। আমার বয়স বর্তমানে প্রায় 70 বছর, আমার মাঝে মাঝে টনসিলে ব্যথা করে। তাহলে 70 বছর বয়সে টনসিলে ব্যথা আমাকে ফেস করতে হয়। তাহলে টনসিলের এই ব্যথা সারাতে গেলে আমাদের কতগুলো ওষুধ আছে, হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে, সেগুলো আমরা প্রয়োগ করে টনসিলের মোকাবিলা করতে পারি। এখন আমাকে যদি টনসিলের কি ওষুধ হবে জিজ্ঞাসা করা হয়, আমি বলতে পারবো না, কারণ আমাদের ডিজিজ ওয়াইজের প্যাথোলজিক্যাল ডিজিজ অনুযায়ী চিকিৎসা হয় না। তা আমরা কি চিকিৎসা করব? আমরা ব্যক্তি বিশেষের চিকিৎসা করি। তাই আমাদের কি করতে হবে? আমাদের ক্লিনিক্যাল যে ওষুধগুলো পরীক্ষা হয়েছে যদি আমরা সেদিকে দিকে চোখ রাখি, তাহলে সেই ওষুধগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু সিমটোলজি উপরে আমাদের খেয়াল করতে হবে। হোমিওপ্যাথি স্ট্যান্ড অন সিমটোলজি।
তাহলে সিমটোমোলজি যদি আমরা জানি, অর্থাৎ সিমটম কি, সিমটমের ভিত্তিতে আমরা কি ওষুধ দেবো সেটা যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি, তাহলে যে কোনো ওষুধ আমরা টনসিলাইটিসের উপরে প্রয়োগ করতে পারি। তো সাধারণত ক্লিনিক্যালি ট্রায়ালে আমরা দেখেছি যে যে সমস্ত ওষুধগুলো বেশি কার্যকর সেগুলো আমি উল্লেখ করছি। সেগুলোর মধ্যে অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, ক্যালকেরিয়া কার্ড, তারপরে ব্যারিটা কার্ড, কেমন, ব্যাপটেসিয়া, এছাড়া ক্যামোইলা, ইপাসালফার, ল্যাকেসিস, ল্যাককানাইনাম, কেমন, লাইকোপোডিয়াম, মার্কিরিয়াস, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরাস, ফাইটোলাক্কা, সাইলেসিয়া, সালফার, এই সমস্তগুলো খুব ভালো কাজ করে। কেমন, এটা আমরা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে জানতে পেরেছি। তো ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যেগুলো জানতে পারা গেছে, সে ওষুধ ছাড়াও কিন্তু সিমটম করসপন্ডেন্স করে, তাহলে আমাদের প্রায় 8,500 ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে। 8,500 ওষুধের মধ্যে যে কোনো যে ওষুধের সঙ্গে সিমটমের সঙ্গে আর ব্যক্তি বিশেষে টনসিলাইটিসের সিমটম মিলবে, সেটা আমরা প্রয়োগ করলে টনসিলাইটিস সেরে দিতে পারি। যদি কোনো সময় না সারে ইন্ডিকেটর ডাক দিয়ে, তাহলে বুঝতে হবে অবস্ট্রাকশন কে করেছে কেউ। সে কে অবস্ট্রাকশন করতে পারে? মায়াজম। তাহলে মায়াজমেটিক তখন ওষুধ নির্ণয় করে আমরা যদি সেখানে প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা টনসিলাইটিসের ভালো রেজাল্ট পাবো। এবং আমার মনে হয় আমি আজকে প্রায় 4 দশকের বেশি সময় ধরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত। তো আমরা এই টনসিলাইটিস কিন্তু অতি সহজেই আমরা সারিয়ে দিতে পারি। এখন আমরা কয়েকটা ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব, যে ওষুধগুলো টনসিলাইটিসের খুব বেশি প্রয়োজন হয় এবং ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত হয়েছে যে টনসিলাইটিস এই ওষুধ সারাতে পারে। তো প্রথম যে ওষুধটার কথা আমি উল্লেখ করবো সেটা হচ্ছে অ্যাকোনাইট ন্যাপ। অ্যাকোনাইট ন্যাপ টনসিলাইটিসের খুব ভালো ওষুধ। তো কখন আমরা টনসিলাইটিসে অ্যাকোনাইট ন্যাপ প্রয়োগ করব? আমরা অ্যাকোনাইটের তখনই টনসিলাইটিসের প্রয়োগ করব যদি শীতকালে কারোর টনসিলাইটিস হয়, অর্থাৎ যে সময় উত্তর বা উত্তর পশ্চিম থেকে দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আমরা ফেস করি, তখন যদি কারোর প্রচন্ড হঠাৎ করে প্রচন্ড টনসিলের যন্ত্রণা হয়, যদি তার প্রচন্ড জ্বর থাকে, যদি তার মৃত্যু ভয় থাকে, যদি সে জল ছাড়া কিছু খেতে না চায়, যদি সে ছটফট করে, যদি সে মৃত্যুর আশঙ্কা করে এবং মরে যাবে কখন তার যদি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সে ইন্ডিকেট করে, তাহলে কিন্তু আমরা তাকে অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করবো। অ্যাকোনাইট যদি প্রয়োগ করি, সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে তার টনসিলাইটিস সাময়িকভাবে হলেও আমরা তাকে ভালো রাখতে পেরেছি। পরবর্তীকালে যদি সে আবার টনসিলাইটিস নিয়ে ফিরে আসে, অর্থাৎ তার যদি রিকারেন্ট টাইপ অফ টনসিলাইটিস হয় বা ক্রনিক টনসিলাইটিস হয়, তখন আমাদের পরবর্তীকালে যে সিমটমসে দেবে আমাদের, সেই সিমটম এক্সিস্টে আমরা একটা ওষুধ প্রয়োগ করবো। সে কি বলে অ্যাকোনাইট হতে পারে, সে ক্যালকেরিয়া হতে পারে, সে সাইলেসিয়া হতে পারে, সে সালফার হতে পারে, যে ওষুধ আসবে, যে সিমটম মিলবে সেই ওষুধ আমরা প্রয়োগ করবো। আমরা এখন দেখি যে বেলেডোনা কিভাবে কাজ করে বা কখন টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা বেলেডোনা প্রয়োগ করবো, সেটা আমরা একটু দেখে নিই। তো বেলেডোনা আমরা টর্নেডো জানি। টর্নেডো এক ধরনের ঝড় হঠাৎ করে আসে উইদাউট নোটিসে। আমরা টর্নেডো না জানলেও আমরা আমাদের দেশীয় আমফানের ঝড় নিশ্চয়ই জানি। আমরা জানি নিশ্চয়ই আইলার ঝড়। তো হঠাৎ করে উইদাউট নোটিসে, হঠাৎ করে যখন একটা ঝড় এসে যায়, ঠিক যে অবস্থা হয়, ঠিক হঠাৎ করে যদি কোনো রোগের আক্রমণ ঘটে, তখন যে ওষুধটার কথা মনে করব সেটা নাম হচ্ছে বেলেডোনা। তো বেলেডোনা এই ওষুধটার আমরা কখন প্রয়োগ করবো টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রে? যদি দেখি যে হঠাৎ কোনো ব্যক্তি বৃষ্টিতে ভিজেছে, গরম লাগিয়েছে, সূর্যালোকে গেছে এবং তার গরম লেগে গেছে, তো চুল কাটতে গেছে, চুল কেটেছে। তো এইসব কারণে যদি কোনো ব্যক্তির প্রচন্ড শরীরে জ্বর হয়, সেই সঙ্গে টনসিল ফলে প্রচন্ড যন্ত্রণা হয়, সে যদি ওই জায়গাটা লাল হয়, যদি দপদপানি ব্যথা থাকে, তো রুগীটাকে যদি দেখতে সুন্দর হয়, যদি সে কি বলে মোটা সোটা হয়, তার রক্ত যদি বেশি থাকে শরীরে, এই সব সিমটম যদি আমরা পাই, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বেলেডোনা প্রয়োগ করে টনসিলাইটিসকে সেই মুহূর্তে অন্তত ভালো রাখতে পারবো। যদি সেই মুহূর্তে ভালো হয়ে গিয়ে আবার রেকারেন্ট মানে বারবার ফিরে আসে, তখন আমাদের অন্য ওষুধ, অর্থাৎ অ্যাকুট স্টেজে যখন আমরা বেলেডোনা ব্যবহার করেছিলাম, সেটা ক্যালকেরিয়া আসতে পারে, হিপাসালফার আসতে পারে, বা সাইলেসিয়া, মার্সল ইত্যাদি যে সমস্ত ওষুধগুলো ক্রনিক এবং অ্যাকুট কেসে আমরা ব্যবহার করি, সেই ধরনের কোনো ওষুধ যদি সিমটম ক্যারি করে, তাহলে আমরা সেখানে সেই ওষুধটা দেবো, প্রয়োগ করবো, বলে তার টনসিলাইটিস ভালো হয়ে যাবে। আমরা ব্যাপটেসিয়ার কথা একটু ভাববো। ব্যাপটেসিয়া আমরা কখন প্রয়োগ করবো? ব্যাপটেসিয়া যদি
দূষিত জল পান করেছে, স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে বাস করেছে, নর্দমার ধারে সে বাস করেছে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো রোগে ভুগে সেই সঙ্গে তার টনসিলে আক্রান্ত হয়, হ্যাঁ, যদি দ্রুত গতিতে সে দুর্বল হয়ে পড়ে, কেমন তার জ্বর দেখা যায়, এবং জ্বরটা প্রায় 104 ডিগ্রি, 105 ডিগ্রি, 106 ডিগ্রি পর্যন্ত যদি হয়, তার সমস্ত ডিসচার্জ, নেজাল ডিসচার্জ হোক, তার গলার ডিসচার্জ হোক, তার মল মূত্র ইত্যাদি সমস্ত ডিসচার্জ গুলো যদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়, কেমন, আর সে যদি খুব বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে কিন্তু আমরা ব্যাপটেসিয়া নামক ওষুধ প্রয়োগ করতে পারি। ব্যাপটেসিয়া নামক ওষুধ প্রয়োগ করলে আমরা টনসিলের সেই মুহূর্তে মোকাবিলা করতে পারবো। পরে যদি আবার সেই টনসিলাইটিস ফিরে আসে, তাহলে আমাদের ক্রনিক কেসে যে সমস্ত ওষুধগুলো ব্যবহার করা, যার সিমটম ক্যারি করবে, তখন আমরা সেই ওষুধ দেবো। আমরা ব্যারাইটে কার্পে দেখি, ব্যারাইটে কার্প ঠান্ডা কার্পের ওষুধ, সহজেই ঠান্ডা লেগে যায়, ঠান্ডা লাগার প্রবণতা আছে, আর ঠান্ডা লাগলেই গলা ফুলে ওঠে, অর্থাৎ টনসিলাইটিস প্রথম থেকেই আমরা দেখতে পাই যে টনসিল বেড়ে গেছে। কেমন, এরা গন্ডমালা ধাতুগ্রস্ত, অর্থাৎ সার্ভাইকাল যে গ্ল্যান্ড গুলো আছে, এই গ্ল্যান্ড গুলো ব্যারাইটে কার্পের রোগীদের বেড়ে যায়, এবং এরা সাধারণত একটু বেটে সেটা হয়, বুদ্ধি শুদ্ধি কম আছে, খুব ভীরু, ভয় পায়, কেমন, অত্যন্ত কথাবার্তা মনে রাখতে পারে না, ভুলো মনে হয়, তাকে শিক্ষা দেওয়া যায় না, এই ধরনের যদি কোনো রকম অসুবিধা হয়, এবং ডান দিকে যদি টনসিলাইটিসটা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ব্যারাইটে কার্প নামক ওষুধ প্রয়োগ করতে পারি। ব্যারাইটে কার্প প্রয়োগ করলে আমরা তাকে টনসিল থেকে মুক্তি দিতে পারবো। আর ক্যালকেরি কার্পের রুগী দেখতে কেমন আমরা দেখে নিই। তো ক্যালকেরি কার্পের রুগী যদি সে মোটা সোটা হয়, দেখতে সুন্দর হয়, ফর্সা হয়, কেমন, তার গায়ের মাংস যদি থলথলে হয়, কেমন, সে টাইট পোশাক করতে পারে না, যদি এইরকম একটা সিমটম থাকে, যদি তার রোগ বৃদ্ধির সময় কি বলে ডিম খেতে চায়, দুধ খেতে সে যদি না চায়, কেমন, তার ছোটবেলায় ওই মাথার যে হাড় এইগুলো ঠিক মতো জোড়েনি, দাঁত তো তার দেরি হয়েছিল, চলাফেরা করতে দেরি হয়েছিল, দুধ সে সহ্য করতে পারে না, এইরকম অবস্থা যদি তৈরি হয়, প্রচন্ড ঘাম হয়, সে ঘামে দুর্গন্ধ আছে, এই যে ক্যালকেরি কার্পের কমন সিমটম, এই কমন সিমটম গুলো থাকতেই হবে। আর সেই সঙ্গে তার প্রচন্ড গলায় ব্যথা, বারবার টনসিল হচ্ছে, টনসিল পেকে যেতে পারে তার, কেমন, এই ধরনের যদি সিমটম আমরা পাই, সেক্ষেত্রে আমরা ক্যালকেরি কার্প প্রয়োগ করবো। ক্যালকেরি কার্প প্রয়োগ করলে তার টনসিল ভালো হয়ে যাবে, অর্থাৎ টনসিলাইটিস হিসেবে উপকৃত হবে, টনসিলাইটিস তার ভালো হয়ে যাবে। তাহলে এই আমরা ক্যালকেরি কার্প পেলাম। এখন আমরা অন্য ওষুধের কথা ভাবি, আমরা হিপার সালফারের কথা বলি। হিপার সালফারের টনসিলাইটিস কখন হয়? হিপার সালফারের টনসিলাইটিস সমস্ত বছর ধরে হতে পারে, তবে সাধারণত শীতকালে এদের টনসিলাইটিস খুব বেশি হয়। মনে হয় যেন মাছের কাঁটা একটা গলার মধ্যে আটকে আছে, যেন লৌহ শলাকা যেন গলার মধ্যে কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে, কেমন, ঠান্ডা লাগলে খুব বেশি হয়। কি বলে হিপার সালফারের রুগী, এরা কিন্তু প্রচন্ড, এরা যদিও শীত কাতুরে, এরা খুব শীত কাতুরে হয়, এদের গায়ে ঘাম হয় প্রচন্ড, যদিও শীত কাতুরে কিন্তু এদের ঘাম হয়, এটা মজার সিমটম। এই সিমটম যদি ক্যারি করে, তার ঘামে যদি দুর্গন্ধ থাকে বা টক গন্ধ থাকে, কেমন, সে যদি খুব ঝগড়াটে হয়, সে যদি কোনো কিছু সহ্য করতে না পারে, মেন্টালি সে যদি খুব বেশি সেন্সিটিভ হয়, ফিজিক্যালি সেন্সিটিভ হয়, কোনো জায়গায় কেটে গেলে ছড়ে গেলে যদি সেটা সারতে না চায়, কেমন, এই যে সিমটম গুলো আছে, যেটা কমন সিমটম হিপার সালফারে, সেই সিমটম যদি কোনো পেশেন্ট ক্যারি করে, সেই সঙ্গে তার টনসিলের প্রচন্ড যন্ত্রণা, গরম দিলে তার টনসিলের যন্ত্রণা একটু কমে যায়, বাকি যদি ঠান্ডা খাবার বা তরল খাবার সে খেতে যায়, তাহলে তার প্রচন্ড কষ্ট হয়, এই সিমটম যদি ক্যারি করে, তাহলে আমরা তাকে হিপার সালফার দিয়ে দেবো। এই হিপার সালফার যদি আমরা প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে কিন্তু তার টনসিলাইটিস ভালো হয়ে যাবে। এখন আমরা কি বলে ল্যাকেসিসের কথা ভাবি। ল্যাকেসিসের পেশেন্টের সাধারণত এটা মেয়েদের পক্ষে এই ওষুধটা খুব বেশি ব্যবহৃত হয়, বিশেষত মাসিকের যখন নিবৃত্তি ঘটে, তখন মনোবাজ অবস্থায় বা মনোবাজের সময় এদের যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি। টনসিলের ক্ষেত্রেও যদি ওই সময় তাদের টনসিলটা খুব বেশি রকমের হয়, এবং বাঁ দিক থেকে যদি টনসিলটা শুরু হয়, সে যদি খুব বেশি কথা বলে, সে যদি কি বলে খুব মেন্টালি সে খুব বেশি রাগান্বিত হয়, হ্যাঁ, তো আমরা সেক্ষেত্রে ল্যাকেসিসের কথা মনে করতে পারি। সে অত্যন্ত গরম কাতের রুগী, কেমন, সে সাপের স্বপ্ন দেখে, সে কাউকে সহ্য করতে পারে না, ঝগড়া করা তার চাই, লোকের গায়ে পড়ে ঝগড়া করে, এই যে সিমটম, এইসব সিমটম যদি থাকে, তাহলে আমরা সেখানে ল্যাকেসিস প্রয়োগ করলে তার টনসিলাইটিস ভালো হয়ে যাবে। আমরা কোনো রোগের চিকিৎসা করি না, আমরা রোগীর চিকিৎসা করি। তাই সিমটম করসপন্ডেন্স করলে সেখানে যে সিমটম আসবে, রোগীর যে সিমটম নিয়ে রোগী আসবে, সে তাকে আমরা সেই সিমটমের ভিত্তিতে যদি ওষুধ প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা শুধু টনসিলাইটিস নয়, যে কোনো রোগেরই চিকিৎসা করতে পারি, কেমন, তবে সিমটম মিলতে হবে। উইদাউট সিমটমে আমরা কিন্তু
তাকে ওষুধ দিতে পারি না। এখন আমরা ফাইটোলাক্কার কথা একটু আলোচনা করি। কারণ ফাইটোলাক্কা কথায় কথায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা টনসিলের জন্য ব্যবহার করে, মাথার 3-4 বোতল খাইয়ে দেয়, এইরকম ঘটনা ঘটে। তাই টনসিলাইটিসের ফাইটোলাক্কা আমরা কখন প্রয়োগ করবো একটু দেখে নিই, কি সিমটম থাকলে প্রয়োগ করবো আমরা দেখে নিই। টনসিলাইটিস ফাইটোলাক্কা কি হবে? ফাইটোলাক্কা রুগী হচ্ছে এরা রোগা ফটকা হাড্ডি সার হয়, এরা খুব বেশি মোটা হয় না, মুখটা পেল এবং হিপোক্রেটিক, কেমন এরা শীত কাতুর হয়, কেমন এরা কি বলে বাত হওয়ার একটা প্রবণতা এদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। অর্থাৎ যারা অতি সহজে বাতে ভোগে এদের শীতকালে সাধারণত কি বলে বাতে আক্রান্ত হয়। শীতকালে এদের ভুল বললাম, শীতকাল নয়, এটা বর্ষাকাল হবে, কেমন এটা সাইকোটিক ড্রাগ। অতএব এটা বর্ষাকালে যদি বেড়ে যায় এদের কি বলে টনসিলাইটিস, এদের যদি সেই সঙ্গে বাতের ব্যথা পেয়ে বসে, তো এই যে ব্যাপারটা, এই যদি মানে গলা ফুলে গেছে, টনসিল খুব বেড়ে গেছে, এরা যদি কোনো ঠান্ডা খাবার খায়, তো এদের একটু স্বস্তি হয়, কিন্তু গরম খাবার এরকম সহ্য করতে পারে না। আমরা জানি যে ইনফ্লামেশন, যে এনি টাইপ অফ ইনফ্লামেশন, সেটা যদি গরম করে করা হয় তাহলে কিন্তু সেটা রিমিশন হয়। কিন্তু ফাইটোলাক্কার টনসিলাইটিস হয়েছে, টনসিলের ইনফ্লামেশন হচ্ছে, সেখানে কিন্তু সে গরম সহ্য করতে পারে না। এই সিমটমটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইসব সিমটম থাকলে আমরা ফাইটোলাক্কা প্রয়োগ করবো তাকে। কেমন আমরা মার্শালের কথা চিন্তা করি, মার্শালে কি হয়? মার্শালের রুগী আমরা জানি যে সে কি বলে একটু রোগা হয়, তার গায়ের চামড়া গুলো রিল্যাক্স থাকে, কেমন তো ক্যালকুলেটার মতো কতকটা গায়ের চামড়া শিথিল, এবং তাদের প্রচন্ড এনি টাইপ অফ ডিসচার্জ, সেখান থেকে প্রচন্ড দুর্গন্ধ বাড়ায়। তো গলায় যদি তাদের টনসিল বাড়ে তাহলে সেখান থেকে ডিসচার্জ হবে, মুখে প্রচন্ড থুতু আসবে, লালা আসবে, কেমন এরা বুদ্ধি শুদ্ধি এদের কম আছে, আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো যেটা মার্শাল। ঘামে প্রচন্ড দুর্গন্ধ, ঘাম হলে এদের মানে শুধু ঘামের গন্ধ না, এনি টাইপ ডিসচার্জ, নিজের ডিসচার্জ হোক, লিকরিয়া হোক, তার কি বলে ফেসিয়াল, জিভের যে ডিসচার্জ, কানের যে ডিসচার্জ, সবকিছু এভরিথিং, এনি টাইপ অফ ডিসচার্জ অত্যন্ত দুর্গন্ধ যদি থাকে। আর যদি সে বুদ্ধিশুদ্ধি কম থাকে, সে ভুলো মানুষ হয়, যদি সে মাংস খেতে না চায়, তখন দুধ খেতে না চায়, তখন এই যে সিমটম গুলো, এই সিমটম গুলো যদি থাকে তাহলে আমরা তাকে মার্শাল দিয়ে দেবো, কেমন মার্শাল দিলে তার টনসিলাইটিস ভালো হয়ে যাবে। তো এইরকম সিমটম দেখে আমাদের ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। আমরা এখন সাইলিশিয়ার কথা একটু চিন্তা করি। সাইলিশিয়া রুগী আমরা টনসিলাইটিস তখন দেবো যখন আমরা দেখবো যে সে রুগীটা অত্যন্ত রোগা পটকা, কেমন তার কি বলে সে শীত কাতুরে, সে স্কপুলাস সার্ভাইকাল গ্যান্ডগুলো যাদের বড় হয়ে যায়, কেমন আর রিকেডিয়ান বেবির মতো তাকে দেখতে, সে অত্যন্ত শীত কাতুরে, কেমন সে কি বলে সহজে তার ঠান্ডা লাগার একটা প্রবণতা আছে, টনসিল প্রদাহ দেখা দেয়, তুলনায় তার এদের দেহের তুলনায় মাথাটা অনেক বড় হয়, কেমন এরা দুধ খেতে চায় না, দুধ খেতে সহ্য করতে পারে না। এইরকম যদি সিমটম আমরা পাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সাইলিশিয়া প্রয়োগ করলে তার টনসিলাইটিস ভালো হয়ে যাবে। কেমন হোমিওপ্যাথি সিমটমোলজির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, সিমটম যার করসপন্ডেন্স করবে। আমাদের প্রায় 8,500 ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথি, যে কোনো ওষুধ টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। আমরা অন্য রোগের ক্ষেত্রে যেমন সিমটম মিলিয়ে ওষুধ দিই, তেমন টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রেও সিমটম মিলিয়ে ওষুধ দেবো। সিমটম মিলিয়ে ওষুধ দিয়ে দেওয়ার পরে যদি রোগ কারো ভালো না হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে মায়াজম অবস্ট্রাকশন করেছে, যে মায়াজম অবস্ট্রাকশন করেছে সেই মায়াজমকে সারাতে হবে। সেই মায়াজমকে সরিয়ে দিতে পারলে আমরা দেখবো যে রোগী কিওর হয়ে গেছে। এখন আমরা টনসিলাইটিসের কিছু কেস হিস্ট্রি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমি 4 দশকের বেশি সময় ধরে হোমিওপ্যাথি সাবজেক্টের সঙ্গে যুক্ত আছি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত আছি। তো অসংখ্য কি বলে রুগী দেখেছি আমরা টনসিলাইটিসের, তো আমরা সেগুলোকে সারাতে পেরেছি, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ব্যর্থ হয়েছি। তো আমি আমার কয়েকটা কেস হিস্ট্রি শোনাচ্ছি যেগুলো আমরা হোমিওপ্যাথিক্যালি ট্রিটমেন্ট করে ভালো রাখতে পারছি। আমি প্রিভিয়াস 5-6 মাস আগের যে কেসগুলো দেখেছি তার মধ্যে কয়েকটা কেস আমি আপনাদের সামনে একটু উপস্থিত করছি, এবং সেগুলো কি সিমটমের ভিত্তিতে আমরা কোন ওষুধ প্রয়োগ করেছি, রুগী কতটা ভালো আছে সে সম্পর্কে আমি একটু আপনাদের জানাতে চাইছি। কেমন ছায়া মন্ডল, ডটার অফ রমেন মন্ডল, ভাঙ্গর এলাকায় এর বসতি, বয়স মাত্র 3 বছর। তো আমরা কি সিমটম পেলাম না, fever with enlarged both side of tonsil, especially right side of tonsil is too much enlarged, redness with pain, এটা আমরা পেয়েছি। আর সার্ভাইকাল গ্ল্যান্ড ইনফ্লেমড,
বৃষ্টি পেয়েছি, ওয়েটিং ইন রেন, বৃষ্টিতে ভিজেছে, তারপরে এটা হয়েছে। সে পেশেন্টকে দেখতে ফেয়ার, ফ্ল্যাভি অ্যান্ড ফ্যাটি, সহজে তার ঠান্ডা লাগার প্রবণতার কথা তার গার্জেন আমাকে বলেছে। আর কি, দ্য পেশেন্ট হ্যাজ গেট সেন্সিটিভ টু টেক কোল্ড, গেট ফ্রিকোয়েন্ট কোরাইজা হুইচ ইজ ক্রনিক ইন নেচার, সি ক্যান নট টলারেট কোল্ড। আমরা এই সিমটমটা পেয়েছি। তো তার টাং দেখেছি সেটা ময়েস্ট, ক্লিন। তার থার্স্ট দেখেছি সে লার্জ কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার ওপেন ড্রিঙ্ক করে। তার অ্যাপেটাইট দেখেছি সে মডারেট। ডিজায়ারনেস দেখেছি বয়েল এগ সে পছন্দ করে, সে কি বলে দুধ খেতে চায় না, মাংস খেতে চায় না, আর দুধ সে সহ্য করতে পারে না। স্লিপ দেখেছি তার, সে ভালোভাবে ঘুমায়, ব্যাক সাইডে শোয়, আর সোয়েটিং স্পেশালি অন হেড ডিউরিং স্লিপ। এবং সে এটা কি বলে ঠান্ডা ঠান্ডা সোয়েটার ঠান্ডা। স্টুল আমরা পেয়েছি 3 to 4 টাইমস সে পায়খানা করে। স্টুলটা হচ্ছে সেমি সলিড, সাওয়ার স্মেল আছে স্টুলে। ইউরিন ডিসচার্জ করে সে 10 to 12 টাইমস, নর্মাল কালার, নো ব্যাড স্মেল। কেমন আর কি পেয়েছি, সোয়েটে পেয়েছি প্রফুল সোয়েট, স্পেশালি আপার পার্ট অফ দ্য বডিতে। সে সোয়েটটা কোল্ড, আর সেই সোয়েটে সাওয়ার স্মেল আছে। থার্মালি এক্সানে পেয়েছি চিলি পেশেন্ট, বাথিং অ্যাভারশন আছে। মাইন্ডে পেয়েছি ফেয়ার অফ ডার্ক, ফেয়ার অফ গোস্ট, কোম্পানি ডিজায়ার, অলওয়েজ অবস্টিনেট অ্যান্ড সেলফ উইল, এটা পেয়েছি। আর পাস্টিসে কি পেয়েছি, সারফেস স্কিন ইরাপশন, তো মিসেলস হয়েছে, আর তার দাঁত উঠতে দেরি হয়েছে, আর কথা বলতে এবং হাঁটাচলা করতে দেরি হয়েছে। আর তার ফ্যামিলি হিসেবে পেয়েছি তার বাবা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এই যে সিমটম, এই সিমটম পেয়ে আমরা দেখছি একটা ওষুধ এসে গেছে, কিন্তু আমরা সেই ওষুধ না পেয়ে না দিয়ে অ্যাক্রোস্টেজটা আমরা ঠিক করার জন্য তাকে বেরোনা প্রয়োগ করেছি। আমরা যদিও দেখছি আদ্যপান্ত এটা ক্যালকেরিয়ার সিমটম, কি কি সিমটম আছে আমি ক্যালকেরিয়ার পক্ষে আমি সেগুলো বলার চেষ্টা করছি। তার আগে আমরা বলে নিই যে আমি বেলুনা প্রয়োগ করেছিলাম। তা আমার কাছে রুগীটা এসেছিল 10/6/22-এ। কেমন, তো সব সিমটমই ওই ক্যালকেরিয়ার প্রায় কভার করছে, কিন্তু তাকে আমরা বেলুনা দিয়েছি এই জন্যই যে সেটা অ্যাকুট স্টেজে আছে। এই মুহূর্তে তার প্রচন্ড জ্বর আছে, তার টনসিলের ব্যথা সে ফেস করছে। তো এই জন্যই তাকে আমরা দিয়েছি বেলুনা। আমরা বেলুনা দিয়েছি কত তারিখে, ওই 10/6/22-এ। কোন সিমটমের ভিত্তিতে ওষুধ দিয়েছি, না টনসিলটা খুব লাল হয়ে গেছে, প্রচন্ড যন্ত্র হচ্ছে, প্রচন্ড জ্বর আছে। কেমন, আর রুগীকে দেখতে কেমন একটু আগে বলে গেছি। তো এই সিমটম ছিল, আমরা ওই সিমটমের ভিত্তিতে তাকে বেলুনা 30 পাওয়ারের 11টা ডোজ দিয়েছিলাম। তার টনসিলটা তখনকার মতো সে ভালো হয়ে গেছিল। কেমন, কিন্তু 20/6/22-এ আবার সে আমার কাছে ফিরে আসে জ্বর নিয়ে এবং টনসিলাইটিস নিয়ে। আমরা তখন তাকে আবার বেলুনা দিলাম। কেমন, 11টা ডোজ দিয়েছিলাম, দিনে 3 বার করে খাওয়ার জন্য। পেশেন্ট পরবর্তীকালে যখন আমাকে সাক্ষাৎ করতে আসে বলে যে ভালো হয়ে গেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এরপরে 30/6/22-এ আমার কাছে সে আসে। তখন আমি আগের যে সিমটম যেগুলো আমি ইতিপূর্বে বলে গেছি সেই সিমটম গুলো ক্যালকেরিয়ার ছিল। বারবার ফিরে আসছে রুগীটা এই সব ভেবে। ফিভার উইথ এনলার্জ বোথ সাইড অফ টনসিল, স্পেশালি রাইট সাইড টনসিল ইজ টু মাচ এনলার্জ, রেডনেস, পেন, সার্ভাইকাল গ্ল্যান্ড অ্যাজ ইনফ্লেমড। এই যে পেয়েছি এই সিমটমটা কিন্তু ক্যালকেরিয়ার সিমটম। আর কি পেয়েছি, দ্য পেশেন্ট ইজ ফেয়ার, ফ্ল্যাভি অ্যান্ড ফ্যাটি, এটা ক্যালকেরিয়ার কভার করছে। ইজিলি ক্যাচেস কোল্ড, এটা ক্যালকেরিয়ার সিমটম। দ্য পেশেন্ট হ্যাজ গ্রেট সেন্সিটিভনেস টু টেক কোল্ড, এটা ক্যালকেরিয়ার সিমটম। গ্রেট ফ্রিকোয়েন্ট কোরাইজা হুইচ ইজ ক্রনিক ইন নেচার, ক্যালকেরিয়ার সিমটম। সি ক্যান নট টলারেট কোল্ড, এটা ক্যালকেরিয়ার সিমটম। তো আর কি, বয়েল এগ খেতে পছন্দ করে, এটা ক্যালকেরিয়ার সিমটম। মিল্ক সে ভালোবাসে না, মিট ভালোবাসে না, আর মিল্ক সে টলারেট করতে পারে না, ক্যালকেরিয়ার সিমটম। কেমন, আর ঘামটা তার কোথায় বেশি, ঘামটা কোথায় বেশি, ঘাম পেয়েছি আমরা, ঘাম কোথায় বেশি পেয়েছি, তার প্রচুর ঘাম হয়, আপার পার্ট অফ দ্য বডিতে বেশি ঘাম হয়। সেই ঘামটা ঠান্ডা এবং কি বলে টক গন্ধযুক্ত। কেমন, পেশেন্ট পেয়েছি চিলি, আর বাথিং এ তার অ্যাভারশন আছে। ফেয়ার অফ গোস্ট,
fear of dark, company desire, always obstinate and self-willed, এই সব সিমটম গুলো কিন্তু ক্যালকুলেটর কভার করছে। আর কি পেয়েছি আমরা? পাঁচটিতে পেয়েছি সারপ্রেস ইনজেকশন। এই সারপ্রেস ইনজেকশন এটা কিন্তু ক্যালকুলেটরের একটা সিমটম। ডিলে ডেন্টিশন ক্যালকুলেটর কভার করছে। ডিলে লার্নিং টু ওয়ার্ক এটাও ক্যালকুলেটর কভার করছে। এইসব ভেবে আমরা তাকে দিয়েছি কি বলে 30/6 ক্যালকুলেটর 0/3 7টা ডোজ দিয়েছিলাম অল্টারনেটিভ খাওয়ার জন্য। 15/7 সে আমার কাছে আসে, আমরা দেখলাম যে আগের চেয়ে ভালো আছে, আমরা তাকে ক্যালকুলেটর 0/5 15টা ডোজ দিয়েছি, বলেছি 1 মাস পরে দেখা করতে। এই হচ্ছে ক্যালকুলেটরের একটা রুগী। আমরা এখন অন্য একটা রুগী নিয়ে একটু আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে সুব্রত ভট্টাচার্য। ক্যানিং এ বাস করে, কেমন, তার বয়স হচ্ছে 25 বছর, আর সে তার অকুপেশন হচ্ছে টিচিং। তো কি সিমটম নিয়ে এসে আমার কাছে এলো? ডিফিকাল্ট রেসপিরেশন ফ্রম চাইল্ডহুড, ছোট্টবেলা থেকে তার একটা ওই শ্বাসকষ্ট হয়। ব্রিদিং ডিফিকাল্ট উইথ র্যাটলিং অ্যান্ড হুইজিং সাউন্ড ইন চেস্ট। দ্য পেশেন্ট হ্যাজ টু টেক ডিপ ব্রেথ উইথ টেকিং সাফোকেশন। উইন্টার সিজনে বাড়ে আর কি বেন্ড হেড ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড সিট আপ হুইচ গিভ হিম টেম্পোরারি রিলিফ। আর কি বেটার ইন ড্যাম্প ওয়েট ওয়েদার অ্যান্ড কভারিং দ্য বডি। আর কি পেয়েছি? এই হিস্ট্রি পেয়েছি, স্কিন ডিজিজ সে সাপ্রেস করেছে। আর আমরা সেই সঙ্গে পেয়েছি যেটা আমরা আলোচনা করছি আজকে, সেইটাই এনলার্জ বোথ সাইড অফ টনসিলস, passive and constrictive sensation in throat, stitching in the throat which extend to air, pain, oath on swallowing, sensation as if a fish bone or a sphincter were stitching in the throat, cold weather বেড়ে যাচ্ছে, আর ওয়ার্মতে কমছে, এই সিমটম আমরা পেয়েছি। আর কি পেয়েছি? তার জিভটা পেয়েছি ময়েস্ট, ক্লিন, সে অনেকটা করে জল খায়, অনেকক্ষণ পর পর খায়, কেমন। তার খিদে পেয়েছি মডারেট, সে খেতে বেশি পছন্দ করে, অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্ক, আর হাইলি সিজনিং ফুড, সাওয়ার ভিনিগার, আর সে বাটার আর কফি সহ্য করতে পারে না, কেমন। এই যে সিমটম গুলো আমরা পড়লাম, এই সিমটম গুলো সবটাই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ওষুধকে ইন্ডিকেট করছে। আমরা একটু দেখে নেবো, দেখে নিয়ে আমরা তাকে সে ওষুধটা কেন প্রয়োগ করছি সেগুলো ব্যাখ্যা করব। তো এই যে সিমটমটা ইতিপূর্বে পড়েছি, এসবই কি বলে হিপা সালফার কভার করছে। তো সোয়েট তার প্রচুর, অল ওভার দ্য বডি, হোয়াইট স্পট আর সাস বেল, চিলি পেশেন্ট, বাথিং অ্যাবর্শন, অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড। এটা কেন্ট হেপাটাইটিস যদি আমরা করি তাহলে দেখবো যে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড এটা হিপা সালফারের 3rd গ্রেডের মেডিসিন, কেমন। অ্যাঙ্গারনেস যদি আমরা খুলি তাহলে সেখানে দেখবো ওটা 1st গ্রেডের মেডিসিন। অ্যাঙ্গুইজ এটা 1st গ্রেডের মেডিসিন। অ্যাংজাইটি এটা 2nd গ্রেডের মেডিসিন, কেন্ট হেপাটাইটিস ক্যারি করছে এটা। ফেয়ার অফ ডেথ এটা 2nd গ্রেডের ওষুধ। টকেটিভ এটা 1st গ্রেডের কভার করছে, কেমন। তো এই যে সিমটম গুলো আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করলাম, এই অধিকাংশই কিন্তু কি বলে হিপা সালফার ক্যারি করছে, কেমন। তো অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্ক এই হিপা সালফার খায়, কেমন, সে অত্যন্ত হাই সিজনিং ফুড পছন্দ করে, এটা হিপা সালফার ক্যারি করছে। 2nd গ্রেডে আছে কেন্টে। সাওয়ার খেতে পছন্দ করে, হিপা সালফার 1st গ্রেডে আছে। ভিনিগার খেতে পছন্দ করে, 1st গ্রেডে আছে। আর ইন্ট্রোয়েন্ট সে বাটার সহ্য করতে পারে না, 3rd গ্রেডে আছে। কেন্ট হেপাটাইটিসে কফি খেতে সহ্য করতে পারে না, এটা আছে কি বলে 2nd গ্রেডে, কেমন। সে স্বপ্ন দেখে অ্যানাক্সিয়াস, এটা কি বলে হিপা সালফারে আছে 2nd গ্রেডে। বিজনেসের স্বপ্ন দেখে, এটা 3rd গ্রেডে আছে। ফায়ারের স্বপ্ন দেখে, এটা 1st গ্রেডে আছে কেন্ট হেপাটাইটিসে। তাহলে এইসব মিলিয়ে আমরা আমাদের কাছে রুগীটা ভিজিট করেছিল 11/2/22। আমরা তাকে 11/2/22 ওই হিপা সালফার 0/3 15টা ডোজ দিয়েছিলাম, কেমন। সে আবার 12 দিন নিয়ে এসেছে আমাদের কাছে, আমরা তাকে পর্যালোচনা দেখলাম সে অনেকটা ভালো আছে। তখন আমরা তাকে হিপা সালফার 0/5 প্রেসক্রিপশন করেছি, 15টা ডোজ দিয়েছি। 1 মাস পরে আসতে বলেছি। 1 মাস পরে সে এসেছে, 12 দিন থেকে সে ওষুধ খেয়ে 24 আমাদের কাছে এসেছে, সে আগের চেয়ে ভালো আছে। আমরা তাকে হিপা সালফার 0/7 দিয়েছি।
সে 6/6/22 এসছে, তখন আমরা হিপার সালফার 9 দিয়েছি। আমাকে হয়তো আরো 2-1 বার ওষুধ দিতে হবে, পেশেন্ট ভালো হয়ে যাবে বলে আশা করছি, কারণ সব সিমটমই হিপার সালফার সে ক্যারি করছে, এবং পেশেন্ট যতবারই আমার কাছে ভিজিট করছে ততবারই বলছে আগের চেয়ে ভালো আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে আমরা পরের একটা কেস হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করি, যেটা হচ্ছে প্রতিমা। ডক্টর সর্দার, প্লিজ, টাইম ইজ লিমিটেড। ওকে, সময়টা সীমাবদ্ধ। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি একটু বলার চেষ্টা করছি। আমরা আরেকটা কেস একটু আলোচনা করছি। এটা প্রতিমা চৌধুরী, ডটার অফ নরেন চৌধুরী, ভোজরাটে বাড়ি, বয়স হচ্ছে 12 বছর। কেমন আমাদের কাছে এই সিমটম নিয়ে এসছে। হেডেক, chronic in nature, arise from the nape of neck, ascending the vertex, and finally settle over the right eye, generally right side of the headache. Sensation of roaring in the brain, are pressing and bursting headache, as if eyes and brain were forced out, violently headache, with confusion of mind, mental exhaustion, ইত্যাদি। আর আমরা কি পেলাম? টনসিলাইটিস কি পেলাম? ইনফ্লামেশন and swelling of both sides of the tonsil and neck, with suppuration, inflammation, swelling and suppuration of cervical gland, cold বাড়ে, from cold drink বাড়ে, আর cold food বাড়ে, taking after uncovering বাড়ে, আর কমে যায় কিসে? আফটার ওয়ার্ম ড্রিঙ্ক, আর ইন সামার ওয়েদারে এটা কমে যায়। কেমন আমরা আর কি পেয়েছি? ক্যানিন হ্যাঙ্গার পেয়েছি। এটা ক্যারি করছে, আমরা এই যে এগুলো পড়েছি এটা কিন্তু সবটাই সাইলিসিয়া কভার করছে। কেমন ক্যানিন হ্যাঙ্গার সাইলিসিয়া কভার করছে। ব্রেড খেতে পছন্দ করে, সাইলিসিয়া থার্ড গ্রেডে কভার করছে কেন্দ্রে প্যাটার্ন অনুযায়ী। কোল্ড ড্রিঙ্ক খেতে পছন্দ করে, সাইলিসিয়া সেকেন্ড গ্রেড কভার করছে। মিল্ক খেতে পছন্দ করে, এটা সাইলিসিয়া সেকেন্ড গ্রেড কভার করছে। মিট খেতে, মাংস খেতে সে চায় না, এটা থার্ড গ্রেড কভার করছে, কি বলে কেন্দ্রে ব্যাটারি। এটা আমরা পেলাম। আর কি? সে সহ্য করতে পারে না, বিন সহ্য করতে পারে না, কোল্ড ড্রিঙ্ক সহ্য করতে পারে না, কোল্ড ফুড সহ্য করতে পারে না, সবটাই কিন্তু আমরা সাইড এফেক্ট সিমটম পাচ্ছি। সে ভালো ঘুমায়। কেমন সে অ্যামোরিয়া স্বপ্ন দেখে। কেমন এটা সেকেন্ড গ্রেডে আছে কেন্দ্রীয় পার্টিতে। অ্যানাক্সিয়াস এটা ফার্স্ট গ্রেডে আছে। ফ্রাইটফুল এটা ফার্স্ট গ্রেডে আছে। গোষ্ঠের স্বপ্ন দেখে, এটা আমরা সেকেন্ড গ্রেডে পাচ্ছি। তো স্টুলে পাচ্ছি অবস্টিনেট কনস্টিপেশন। স্টুল ইজ রিলেটেড, stool is retained for a long time in the rectum. Stool pass out with great staining. After staining, stool pass the spell and recent back again. Painful fissure and piles in the anus. এসব পেয়েছি। প্রচুর ঘাম পেয়েছি আমরা। কেমন বিশেষত হাতের তলা পায়ের তলা ঘাম পেয়েছি। ঘামগুলো ঠান্ডা। কেমন অফেন্সিভ, বিশেষত পায়ের তলার ঘামে অফেন্সিভ। কি বলে চিনি পেশেন্ট, চান করতে সে চায় না। অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড পেয়েছি আমরা। এটা সাইলিসিয়াল সিমটম। অ্যাঙ্গারনেস পাচ্ছি আমরা। সেন্সরিয়াস সে পেয়েছি। কনসেন্ট্রেশন ডিফিকাল্ট ফার্স্ট গ্রেডে পাচ্ছি আমরা রেপার্টারি। কনফিউশন অফ মাইন্ড ফার্স্ট গ্রেডে পাচ্ছি। মাইল্ডনেস ফার্স্ট গ্রেডে পাচ্ছি আমরা রেপার্টারিতে। টকিং স্লিপিং এটা আমরা সেকেন্ড গ্রেডে পাচ্ছি কেন্দ্রবাড়িতে। টিমিডিটি সেকেন্ড গ্রেডে পাচ্ছি। পার্সিক্সে পাচ্ছি চিকেন পক্স, স্কিন ইনজেকশন, এটা অ্যালোপ্যাথে সারিয়েছিল সে। এইসব পেয়েছি আমরা। তার ফাদার ইনসেনিতে সাফার করছে, তার ম্যাটার্নাল আঙ্কেল টিভিতে সাফার করছে, তার মায়ের সুগার আছে, হার্ট ডিজিজ আছে। এইসব পেয়ে আমরা 0/2 সাইলিসিয়া প্রেসক্রিপশন করেছিলাম। সে ভালো আছে, আমাদের 25 ফেজ মিট করেছে। আমরা 0/4 দিয়েছি 15টা ডোজ, ভালো আছে। সে 20/6 আমাকে মিট করেছে। আমি তাকে সাইলিসিয়া 0/6 প্রয়োগ করেছি। কেমন তাহলে আমরা দেখছি যে আমরা আমাদের উইদাউট অপারেশনে হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাহায্যে অসংখ্য 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 সার্জিক্যাল কেস, বিশেষত টনসিলাইটিসের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি যা অপারেশন ছাড়া সারে না বলেই এক শ্রেণীর ডাক্তাররা দাবি করে, তাদের আমরা কিন্তু সুস্থ করতে পারি অতি সহজেই। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। গুড নাইট। Thank you. Many thanks, Dr. Sardar, for giving a very nice remembering to all of us regarding tonsillitis and their drugs. Probably Dr. Sardar was taking taste of all the alumni. This is my realization that all the alumni, how far we are remembering the language of NIH-OPD. So anyway, he was very sharp, prompt, and giving nice informations.
Especially, I am very thankful for giving this Belladonna prescription in Calgary car patient. I can remember one very important speech of Dr. S.C. Day, Professor S.C. Day, specialist in medicine. Many of you might be knowing he used to come in OPD as a consultant medicine specialist to help us. He used to tell us that in which disease, which medicine should be given. This is teachings of undergraduate students. But in which disease the selected medicine cannot be given is the teachings of postgraduate trainings. So in that respect, many of the cases we will find that there is selected drug is ready, but we cannot prescribe. This is higher study. Very nice example he has cited. Regarding this tonsillitis, I want a few more words that will encourage you, I think. Doctors are the best possible citizen with worst possible vision. How it is? We are usually good people, but our visions are very bad. We always see the worst thing of the patient. If we see a skin patch suddenly appeared without any complaint, no inflammation, no sign of inflammation, immediately first we think, is it not a cancer? First, we have to exclude by routine blood examination whether blood picture is normal or not, to exclude cancer first. Then we'll think some other things. Similarly, whenever patient becomes unconscious or starts shouting or goes to the emergency department, first we see whether his heart is functioning. Is the heart is going to fail? Is the kidney is going to fail? Is the lungs is going to fail? See, our vision is always to the worst side of the disease. This is a very nice thing because we want to save the patient by thinking first the worst thing. Regarding tonsillitis, it is such a disease that we must think the worst thing first, then the commons. Tonsillitis is a very physiological mechanism. We all know that is, it is a sentry, and the first organ of RE system which receives the microbes inside their follicles, test them, find their antibodies, immediately send to RE system, especially to liver, to produce according exactly opposite antibody to fight out the disease from the body. And what tonsil does it, tonsil first starts fighting within his own self. That is inflammation of the tonsil. Inside tonsil, the fighting starts with the antigen and antibody. It gets inflamed to increase the circulation, increases the temperature, swelled up to supply fluids from the serum, and we see it is acute tonsillitis. But we know that acute tonsillitis will be cured definitely if patient do not treat within 7 days, if it treats within 1 week. That means acute tonsillitis is bound to be cured of its own because tonsil is fighting of its own. If it succeeds, then automatically the inflammation will come down. Hardly we can do, we can increase the circulation. We can give some warm application by giving gargles or any other hot external application to increase the circulation and to help the inflammatory mechanism to fight out the antigen. But the trouble, risk, or our worst vision lies there when a tonsil is inflamed, swelled up with no complaints for months or years together. We are afraid of the tonsils recurrently coming up. The patient is thinning out, gradually becoming emaciated, suffering from multivarious complaints. Immune system is gradually deteriorating. Tonsil may be moderately increased also. May be intermittently inflamed by tonsillitis, may not be inflamed, simply swelling. We become scared of. That means tonsil has failed to protect or to fight out the microbes to get into the body. That's why tonsil has become silent, passive. He was bound to allow the germs to get into the body. They are traveling by their antibodies. They are like a risk. So whenever we see a child, especially within 14 to 15 years, we should not forget to see the tonsil at least once, whether it is swelled up or not, whether there is complaint or not. Because this is the age when whole immune system is gradually improving, growing. That is why they are prone to suffer from multivarious disease. We have to first see whether the first sentry, defense mechanism in the sentry, which is called a suicidal organ of the body, tonsil is ready to fight
and become sick of its own to prevent the sufferings of the whole body. That is why they are called as suicidal organs. They are ready to suicide even, the cells of the tonsil. Even they are ready to die, means they will fight, and they will turn to the pus cells, abscess, to become pus, till they will not cease fighting. That's why I called as tonsil as suicidal organ. So when that is failing, patient is emaciating, not gaining weight, suffering from multifarious disease in the early ages, early teenagers. We are very scared of, we have to test the blood, first routine blood, to find whether lymphocyte count is high or leukocyte count. So it neutrophil count. If neutrophil is high, then it is acute inflammation, obviously. If neutrophil is normal or low, lymphocyte count is high, definitely it is chronic inflammation. The thing has gone into the body. We are very, very sincere, very serious then. Then at least once, we should never forget to test ASO titer, anti-streptolysin O titer, because tonsils are supposed to fight with all the organisms, including Streptococcus beta hemolyticus. But if it fails to fight out, if it becomes silent reactionary phase, that means inflammation, pain is not there, they have failed to prevent slight inflammation of the tonsil without any complaint. The thing has gone into the body, antigen of the Streptococcus beta hemolyticus with the bacteria. Then the life of the patient may be crippled within few years. That means patient may suffer from rheumatic fever, first by involving the joints by rheumatic fever, then it will bite the heart, and the patient will be completely dependent on cardiology department. His life will be completely restricted, means he'll be crippled person of the society. If ever any person or any doctor says him that, did you have tonsillitis? He will say, yes. Did you have treatment? I had treatment with that homeopathy doctor. Immediately that doctor will shout that what nonsense the doctor was. He didn't test the ASO titer. He didn't inquire about the Streptococcus beta hemolyticus, which killed the child. Means rheumatic fever, and then valvular disease of the heart, myocarditis, mitral stenosis, mitral incompetence, or any other complaints of the valves. Patient will be completely handicapped for the whole life. And that patient will tell to all the neighborings that for this homeopathic doctor, my life has become crippled, because he didn't did the only single test, anti-streptolysin O titer. So dear friends, brothers and sisters, never forget to test ASO, first blood routine, CBC, then ASO titer in a case of suspected open cases, especially within 15 to 16 years of age. That means the early teenagers. The complaints, usually patient become very shaky when they find that some white things are coming out from the tonsils, or some hinging white like rices. Patient become very much scared and they run to the doctors. What is happening there? We are very happy that this type of patient comes to us, because this patient, he will gain name and fame without any of your effort. The thing is that the debris of the fight product, that means bacteria, antigen, antibody fighting debris, become necrosed. Thus, necrotic materials being solidified to some extent, coming out from the cavities of the tonsil. They are supposed to go out automatically, normal physiologically. But patients scared by seeing that white things are coming out from throat. So I assured the patients that this is normal things. Automatically it will come out. Don't get worried. This thing is very offensive. Look like a rice. This will come out. You are free from a serious disease. Tonsil is successful to fight out the disease. Another thing, as I told you, recurrent acute tonsillitis is safe to us until it becomes, acute tonsillitis is safest from us, but it will become recurrent or chronic, we must be very sincere, very serious, because the first defense organ, like suicidal organ, is failing to prevent the disease. As we have heard from Dr. Sardar, operation of tonsils are very, very risky. You can anytime take out the tonsils, but can never replace this defense organ anymore. So tonsillitis is one of the greatest indication of fatality. We must first think of the thing
then we'll think any other infections in the tonsils, which will be treated as Dr. Sardar nicely told. That first, I am very thankful, very happy that Dr. Sardar has tried and he is doing. By his speech, we are very sure that he is doing first taking the detailed case history, consulting the repertory, putting the note of it, fixing the fixed medicine, right medicine. Then he is thinking how to tackle the cases with that selected medicine. So many thanks. Tonsil seems to be a very simple disease, easy disease, but sometimes may be very serious fatal disease if it is being neglected. Thank you very much. I again thank our today's inaugurator, Dr. Satya Shankar Chakraborty, Dr. Vivek, Martin Vivek, Dr. Sukanthendra Nath Sardar, Bidyut, our backstage editor, Orko, beloved son of ours, and all the viewers to come forward to provide their experiences to enrich the CME. Thank you very much. Bidyut, So please. there are two questions that had been sent to your WhatsApp. The first Can you question tell, to can you tell the questions? first question to Marshal Vivek from Manjari Archak. Sir, please suggest good book to study best flower remedies. Marshal, please unmute Your voice yourself. is not audible. Unmute yourself. Hello, sir. Yes. There is a book Right. by Dr. D.S. Vohra. Vohra. His books are good. It is Okay, thank published you. by B. Jain Publishers. Oh. Thank you so much, Dr. Marshall. And there is another Thank you, sir. question for Dr. Sukanthendra Sardar from Probir Majumdar. Tonsillitis, I don't think it's a question, it's a remark. Probir Majumdar says tonsillitis, second layers, endoderm, suppression case, SORA, tonsillitis psychosis. Dr. Sukanthendra, you can see it on the screen also. You can see on the screen. SORA, tonsillitis, psychosis, follicular tonsillitis, syphilis, ulcerative tonsillitis, according to Dr. Praful Vijayakar method, predictive homeopathy part 3. Dada, please unmute yourself. Unmute করে নিন. আনমিউট করতে বলছে। হ্যাঁ, now you are visible. এখন শোনা যাচ্ছে। Dada, I think it's not a question, it's a comment. What sir had said, Dr. Praful Vijayakar. কেমন? আমি তো বয়স্ক মানুষ, স্ক্রিনে যা ফুটছে আমি ভালো পড়তেই পারছি না। ঠিক আছে, এটা একটা প্রশ্ন নয়, একটা ওপিনিয়ন দিয়েছে। ইজ অলওয়েজ ওয়েলকাম। Okay. Thank you, Dr. Probir Majumdar, for your opinion. And we have a very exciting announcement tonight. The Alumni Meet 2022. After the last few years of very grueling health hazards throughout the globe, obviously in India too, that deadly COVID pandemic. At last, hope everything goes all right. We'll be organizing the National Institute of Homeopathy Alumni Association is going to organize Alumni Meet 2022 on 9th of December. And the delegate fees for the same for early bird offer till 31st August has been decided in tonight's meeting of the members through Zoom. It has been 1,000 rupees. The details had been shared in all the digital platforms of Alumni Association via the poster, along with the bank account details. So it's an appeal to all the alumnus across the globe
each and every individual, please try to connect another three of your alma mater, your friends, your seniors, your juniors, so that this year we can come together and meet our own NIH in huge numbers. We'll request our beloved director, sir, to grant us the permission, obviously going through the relevant protocols, and we'll update you very soon. And we have our next CME on 11th of September with very two learned speakers and very uh, enthusiastic subjects. So I think with permission of our president, sir, Kalyani, sir, uh, we will return back to the backstage editor. But before that, we'd like to pray for our tonight's uh, moderator, who has been going through some health challenges, who couldn't attend this session tonight. And we missed Dr. Abdul Khyer, and we pray to Almighty that he gets well soon, and we'll be in touch. Kalyani sir, shall we close here and return back to Orkut? Yes, yes, sure. Good night to all of you. Thank you, sir. Thank you all. Thanks for watching. And the speakers and moderators who are on backstage currently, please don't leave because we will be having a post CME talk session. Without wasting much more time, let me just tell you this to all the viewers who are watching live and recorded. Thanks again for watching live and thanks for watching the video. So let me just tell you, as per promise, and sorry I can't show you my background since I'm in some place where I can't show you. But whatever. So basically, we are bringing few things. Like as said before, you can now be a member of this channel by just clicking on the join button, and there are some means program types, and as per the programs means as per the subscriptions you make, you will get that type of remedy. Is that type of what to say? What's that word? It's not coming in right now to me. Um, that type of facilities you will get. Like first of all, the main thing you will get is the member only content, which will be coming soon. Uh, I have promised you a video on that, particularly on that topic, and we will discuss about that later. And so this was it also. And those who are facing trouble issues with this thing, we have decided to make a feedback form where you can just share your feedback about the main CME, every CME programs. You can just share the feedback of how it is organized or your some type of suggestions which you like to just tell to our IT team that we can do these changes so that it will look so good or something like that. We are going to just publish it sooner or later, the feedback form. And after every CME, you will be able to just go into the feedback form and give your feedbacks. And it will be starting from the next CME. We are trying to start that feedback form on from our next CME. So let's hope for the best. If it's success, then we will continue. And also, finally, don't forget to like us on Facebook and follow us on Twitter, Instagram, and also join our Telegram channel. We do the quiz competition over there where you have to just what to say. The registration process is now completely changed. On the Telegram group, there is a link. There will be given a link with that there is a different quiz group where you have to play a quiz of three questions where the prize will be a ticket for this backstage so that you can join and directly see from the backstage that what we are doing from the backstage and what others are doing from the backstage. So this will be getting, and for that to answer those questions, you have to go through all the videos in our channel, all the past CMEs and recorded videos, because the questions will be from the channel itself only. So this was it. This was a little brief announcement. I hope
you have gained some knowledge about this. And thanks again. Thanks for having me, all the speakers and moderators. With this, lovely good night to all of you. This is me, Orko Mukherjee, leaving.